Esta conferencia comenzará a grabarse. Se puede descargar el aplicativo en Chrome. India is also one of the world's fastest growing economies. Ya, Pablo, voy a admitir. The world business community. Boeing. Bosch. British Petroleum. Tesco. Tiffany. Walmart. GE. GM. IBM. Mercedes. Motorola. Microsoft. Because the world's youngest, best qualified workforce is here. Because some of the world's largest raw material reserves are here. Because India sees the future. Made in India and marketed across the world. That's the mantra of global automotive giants today. Yeah, just wanted to check my audio. Hello everyone, this is Rajiv Nath from IMET. Good evening, everyone. Good evening, Mr. Nath. For the widest range. Components. Sturdy roadsters and trendy specialty bikes. India's spectacular success in these areas has been strongly backed up by an array of supporting industries, each one of which in turn has evolved into a major international player in its domain. Take machine tools. Reacting quickly to the needs of international engineering standards, Indian machine tool manufacturers upgraded their traditional manufacturing base to offer the latest. EDM wire cut technology, CNC cutting, planing, milling, grinding, special purpose machines, metal forming machines, with a full complement of accessories and tooling systems. That includes standard line hand tools, cutting tools, and sophisticated accessories for the DIY segment of developed Western markets. For high-quality precision files, India is now the world's biggest source outside Europe. Today, there are over 500 manufacturers in India, exporting to over 50 countries. The forging industry has played an equally vital role in boosting India's engineering capability, especially in auto components. Yes, in forged auto components, there are 40 major OEMs globally. Today, 35 of them source from India. Today, the world's second largest
and lowest cost forging company is an Indian multinational with a foot in Europe, USA, and China. From the largest to the smallest, with over 330 units in operation, India has become a single source total solutions provider in every aspect of forging, from research, die design and testing, through production and machining. Taking the lead in industrial castings too, India is now one of the top 5 in terms of global production, with over 500 large and medium-scale foundries, meeting high-end requirements of a range of critical industries: railways, petroleum, automotives, steel making, offering the full range, including SG iron, ductile iron, carbon alloy steels, stainless steels, and following the strictest quality control norms, using today's technologies in areas like spectrometry. आज वो देर से आई खाना पीना बनवा लिया मैंने उससे India's industrial performance has also been powered by a flourishing electrical industry. India has gained from the lessons learned in creating infrastructure to service over 10,000 megawatts of fresh capacity per annum for well over a decade. In generation, transmission, and utilities. That's what has qualified India to become a project partner of choice globally in 60 countries of the world. From gas turbines to transmission lines to substations, from super thermal power plants to transformers to alternative energy sources. Switchgear, motors, and a vibrant range of durables for modern living. The source is India. The Indian steel industry, recognized as one of the very few in the world that slated for major growth, aggressively expanded capacities, consistently harnessing new technologies, judiciously utilizing immense reserves, rapidly widening product range. It's now a significant exporter of prime steel, sustaining a sharp cost and quality advantage among all its Pacific Basin competitors. The resounding growth of Indian engineering has been masterminded by just one sector: consultancy services. The experience of India's industrial resurgence has brought a rich legacy of know-how in a wide spectrum of infrastructure projects. Railway networks to roadway systems, ports, airports, power stations, pipelines, refineries, rolling mills. And today, India shares that know-how with the world. From Libya to Latin America, Angola to Afghanistan, Malawi to Malaysia, India has become a service supermarket for global project owners. Not just in concept commissioning, long-term operation and maintenance too, wherever needed. India is where the action is. Because India is engineering the future, where you get the best of an established, mature industrial base and all the benefits of a robust, resourceful, fast-growing family of small and medium-scale enterprises, with the security of a stable democracy
conducive to long-term business relations in the right social milieu. Call EEPC, the Engineering Export Promotion Council of India. In operation for over 50 years, EEPC is your interface with the front lines of Indian industry. You can access virtually every Indian engineering company through EEPC's global network. Send your documents to EEPC. Profits are made. Hello. Hello, everybody there? Hello. Hello. Yes, sir. Hello. And then we are just waiting for ambassador. He is there, but just give us a minute, please. Thank you. Yeah, am I audible? I am Mahesh Desai. Yes, please. Paulo from CCL, and you can please confirm if Mr. Desai is audible. Yeah. Am I Jaya Basu? Am I audible? Yes, you are audible, sir. Okay. Yes, you are audible. Okay. We can hear you. I am muting myself.
No sé si te gusta el apio crudo, ¿no? Bien lavadito, picado chiquitito. Para la presenta, ¿no? Good morning and good evening to all of you. Can you hear me now? Yes, sir, I can hear you. Yes, sir. Yes. Paula, if you could confirm, because you would be translating. Yes, sir. It's totally audible. We can all hear you. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este webinar el día de hoy. Vamos a continuación a dar inicio con el evento. Good morning, everyone. Thank you for participating in this webinar today. We're going to start this event. Buenos días con todos. Para dar inicio y las palabras de inauguración, invitamos al excelentísimo embajador Mandarapu Subarayudu, embajador de India para Perú y Bolivia. Now we are going to make the presentation also in English. So good morning, ladies and gentlemen. The first speaker would be His Excellency M. Subaraju, Ambassador of India to Peru and Bolivia. Thank you. EPC India team led by Chairman Shri Mahesh Desai, Joint Secretaries Shri Suresh Kumar and Shri Navdeep Renwa, Dr. Jose Carlos Saravia from DMIT, friends from Lima Chamber of Commerce, speakers, participants both in India and Peru. Namaskaram, buenos días. Buenos días al equipo del Consejo para la Promoción de la Exportación de la Ingeniería, dirigido por el presidente Shri Mahesh Desai, secretarios adjuntos Shri Suresh Kumar y Shri Navdeep Renwa, doctor José Carlos Saravia, autoridades del DGMIT, amigos de la Cámara de Comercio de Lima, señores ponentes, participantes tanto en India como en Perú. Namaskaram. Buenos días.
It gives me immense pleasure in extending a warm welcome to this online interaction on business opportunities in medical devices sector in Peru. I'm glad that more than 400 participants from Peru have registered, and the participation from India is equally impressive. Es para mí un inmenso placer dar una calurosa bienvenida a esta interacción en línea sobre las oportunidades de negocios en el sector de dispositivos médicos en el Perú. Me complace saber que se hayan inscrito más de 400 participantes en Perú y también la participación en India es igualmente impresionante. Government of Peru has prioritized upgradation of healthcare facilities in the country and wants to strengthen primary health centers. The next year's health budget has been enhanced to 20 billion soles or $5.7 billion. In this context, any discussion on medical devices sector is certainly most welcome. El gobierno de Perú ha dado prioridad a la mejora de las instalaciones de atención de salud en el país y quiere fortalecer también los centros de atención primaria. El presupuesto de salud del Perú para el próximo año ha aumentado en 20.000 millones de soles o 5.700 millones de dólares. En este contexto, cualquier discusión sobre el sector de dispositivos médicos es ciertamente bienvenido. Further, today's event is taking place at a time when the authorities and health industry are confronting enormous challenges posed by the pandemic. No existing healthcare system is able of fully responding to the unprecedented health contingency created by COVID-19. Again, this business is timely from this perspective. Además, el evento de hoy tiene lugar en un momento en que las autoridades y la industria de la salud se enfrentan a enormes desafíos que plantea esta pandemia. Ningún sistema sanitario existente es capaz de responder plenamente a la contingencia sanitaria sin precedentes creada por el COVID-19. Una vez más, esta sesión de trabajo es ciertamente oportuna. Friends, India's global position as the pharmacy of the world and a healthcare supplier is well established. Prime Minister Shri Narendra Modi's visionary initiatives like Atmanirbhar Bharat, Make in India, Startup India, Digital India have opened up new opportunities in manufacturing sector. The way Indian industry has responded to the need of the hour by creating domestic production of personal protection equipment and made India the world's second largest PPE kit manufacturer in 6 months is a testimony to its capacity. Several steps are being taken to create a vibrant ecosystem for medical device manufacturing in India. I will leave them to my colleagues from Departments of Commerce and Pharmaceuticals to share with you. La posición de la India como farmacia del mundo y proveedor de servicios de salud está bien establecida. Las iniciativas visionarias del primer ministro Shri Narendra Modi como Atmanirbhar Bharat, Make in India, Startup India, Digital India han abierto nuevas oportunidades en el sector manufacturero. La forma en que la industria india ha respondido a la necesidad del momento, creando una producción nacional de equipos de protección personal, es un testimonio de su capacidad. Se están tomando varias medidas para crear un vibrante ecosistema de fabricación de dispositivos médicos en la India. Pero dejaré que esto lo expliquen mis colegas de los departamentos de comercio y farmacia. The pharmaceutical and medical devices segments in Peru are expected to witness considerable growth in coming years. Among 25 medical device products that India exported to Peru in 2019, as per local data, 16 products have registered a positive growth. However, India's share in value terms remains nominal, thereby hinting at real scope for improvement. Se espera que los segmentos de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en el Perú sean testigos de un crecimiento considerable en los siguientes años.
De los 25 productos de dispositivos médicos que India exportó a Perú en 2019, según información local, 16 productos han registrado un crecimiento positivo. Sin embargo, para la parte correspondiente a India, este valor sigue siendo nominal, lo cual indica que hay oportunidades reales de un crecimiento. In view of health emergency to combat COVID-19, Peru had announced zero tariffs on some healthcare products, including needles and catheters. India's export of this product registered a 95% jump last year, so it represents an opportunity even now. En vista de la emergencia sanitaria contra el COVID-19, el Perú anunció que no se aplicarían a aranceles a algunos productos sanitarios, entre ellos agujas y catéteres. La exportación de este producto de parte de India registró un aumento del 95% el año pasado. Por lo tanto, esto representa una oportunidad. Hospitals in Peru are facing shortage of oxygen as they used to depend on private suppliers. Government of Peru plans to install oxygen plants in these hospitals and is looking for procuring some from India. Embassy is in touch with the Ministry of Commerce and Industry and EEPC India. Suppliers in India may take a look at this proposal and convey their offer without delay. Los hospitales del Perú se enfrentan ahora a una escasez de oxígeno, ya que antes dependían de proveedores privados. El gobierno del Perú tiene previsto instalar plantas de oxígeno en los hospitales y está buscando adquirir algunas de ellas en India. La embajada está en contacto constante con el Ministerio de Comercio e Industria y con el Consejo para la Promoción de la Exportación de la Ingeniería India. Los proveedores de la India pueden examinar esta propuesta y transmitir su oferta sin demora. Moving forward, we see demand for medical, surgical and dental instruments, X-ray tubes, computed tomography, electrocardiographs, orthopedic appliances, artificial joints, infrared thermometers, syringes, tubular needles, oxygen and respiratory apparatus. De cara al futuro, vemos una demanda de instrumentos médicos, quirúrgicos y dentales, tubos de rayos X, tomografía computarizada, electrocardiógrafos, aparatos ortopédicos, articulaciones artificiales, termómetros infrarrojos, jeringas, agujas, oxígeno y aparatos respiratorios. Please note that medical devices before their export to Peru require registration with the Directorate General of Medicines, Supplies and Drugs, DHMID. Indian company would need to tie up with an authorized local representative to register medical devices. And I'm glad that a representative from DHMID is present today and would be elaborating on the procedures involved in this regard. Cabe señalar que los productos sanitarios, antes de ser exportados a Perú, deben ser registrados en la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DGMID. La empresa india tendría que concertar una cita con un representante local autorizado para registrar estos productos sanitarios. También me complace anunciar que nos acompaña el día de hoy un representante de DGMID. I trust today's interaction will help both sides understand the demand and match the capabilities. I invite you to make use of this opportunity because India is a willing and friendly partner of Peru. Confío que la interacción de hoy va a ayudar a ambas partes a comprender la demanda y a equiparar las capacidades. Los invito a aprovechar esta oportunidad porque India es un socio dispuesto y amistoso del Perú. Thank you very much. Looking forward to a great interaction. Muchas gracias, señor embajador. Continuando con el programa y también para recibir sus palabras de bienvenida, invitamos al señor Mahesh Desai, presidente del Consejo de Promoción de Exportaciones de Ingeniería de India. The second speaker will be Chairman EEPC India,
Mr. Mahesh Desai. Chairman sir, please put on your mic. Is it okay? Am I audible now? Yes, sir. Yes. Okay. Good morning, my friends in Peru, and good evening to my friends in India. Today we are on a webinar. I understand that plenty of people, around 400, as informed by our ambassador in Peru, an equal number in India are attending this business opportunities in medical devices sector in Peru. Now I begin. His Excellency Mr. Subba Rayadu, Ambassador of India to Peru, Mr. S. Suresh Kumar, Joint Secretary, Department of Commerce, Government of India, Mr. Navdeep Rindwa, Joint Secretary, Department of Pharmaceuticals, Government of India, Mr. Oscar Chavez, Head of the Institute of Economics and Business Development of the CCL, Mr. Omar Nera, President CCL Healthcare, Mr. Rajiv Nath, Forum Coordinator, Elmed, Mr. Aman Chadda, former Chairman, EPC, welcome, and officials from Embassy of India in Peru, representatives from the medical devices industry from the Indian and Peru. Ladies and gentlemen, Buenos días a mis amigos de Perú y buenas noches a mis amigos de India. Estamos presentes muchos participantes tanto de India como de Perú en este webinario acerca de dispositivos médicos. Un saludo para el excelentísimo embajador de India en Perú, el señor Subarayudu. También para el señor Sukeshi Kumar, secretario adjunto del Departamento de Comercio del Gobierno de India. Para el señor Navdeep Rindwa, secretario adjunto del Departamento de Farmacéuticos del Gobierno de India. Un saludo al señor Oscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y de Desarrollo Empresarial del Comercio de la Cámara de Comercio de Lima. Un saludo al señor Omar Neira, presidente del Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima, al señor Rajiv Nath, coordinador del Fórum AIMED, al señor Aman Chadda, expresidente de EEPC India, funcionarios de la Embajada de India en Perú, representantes de la industria de dispositivos médicos de India y de Perú, caballeros y damas. it is indeed my proud privilege to be present among you all today at this very important session on opportunities and challenges for the medical device industry in midst of the COVID scenario world over. Es realmente un orgullo para mí estar presente entre todos ustedes hoy en esta sesión muy importante sobre oportunidades y desafíos para la industria de dispositivos médicos en medio de la coyuntura del COVID. The webinar is being organized at the most critical time when the world is facing the COVID pandemic. The pandemic has severely affected all the countries in the world, including India and Peru. El webinar se organiza en el momento más crítico cuando el mundo se enfrenta a la pandemia de COVID-19. La pandemia ha afectado gravemente a todos los países del mundo, incluidos India y Perú. This is a crucial time when India and Peru can come together to fight the COVID-19 battle. EPC India
is thankful to the Indian Embassy in Lima and Lima Chamber of Commerce for their support for organizing this webinar. Ese es un momento crucial en el que India y Perú pueden unirse para librar la batalla de COVID-19. El Consejo de Promoción de Exportaciones de Ingeniería de India agradece a la Embajada de la India en Lima y la Cámara de Comercio de Lima por su apoyo a la organización de este seminario web. India and Peru cooperate closely on multilateral matters, and many bilateral agreements have been signed by the two sides over the years, covering a wide range of cooperation areas. India y Perú cooperan estrechamente en asuntos multilaterales y han firmado muchos acuerdos bilaterales a lo largo de los años, que abarcan una amplia gama de áreas de cooperación. Peru represents the fourth largest export as well as import destination for India in Latin America, while India is the fifth largest trading partner of Peru. Perú representa el cuarto destino de exportación e importación más grande de India en América Latina, mientras que India es el quinto socio comercial más grande de Perú. India's main exports to Peru include automobiles, motorcycles, three-wheelers, iron and steel products, polyester and cotton yarns, pharmaceuticals, plastic products, rubber, pipes, tires, and many more items. India's exports to Peru stood at $764 million in the year 2019-20. Las principales exportaciones de India a Perú incluyen automóviles, motocicletas y vehículos de tres ruedas, productos de hierro y acero, hilos de poliéster y algodón, productos farmacéuticos, productos de plástico, caucho, tuberías, neumáticos, etc. Las exportaciones de India a Perú ascendieron a $764 millones americanos en el año 2019-2020. Medical devices is one of the sectors which offers immense potential for trade, investment, and partnership between the two countries, and this point will be covered well by various speakers from the Indian side in the session today. Los dispositivos médicos es uno de los sectores que ofrece un inmenso potencial para el comercio, la inversión y la alianza entre los dos países, y los diversos oradores de India pondrán énfasis en este punto en la sesión de hoy. The Indian manufacturers of medical devices have been able to very confidently rise up to the occasion, and we have created sufficient production capacities for various critical care items like PPE kits and N95 masks and recently ventilators. India has emerged as an important destination for manufacturing, healthcare, engineering products, and services. Los fabricantes de India de dispositivos médicos han podido estar a la altura de la ocasión con mucha confianza y hemos creado capacidades de producción suficientes para varios artículos de cuidados críticos como kits de equipos de protección personal y máscaras N95. India se ha convertido en un destino importante para la fabricación de productos y servicios de ingeniería sanitaria. With these few words, I once again thank His Excellency, Ambassador, Sir, and the other participants for their presence at the session today. And I do hope that this session can act as a kickstart to further future cooperation between India and Peru in medical devices sector.
Thank you. Con estas pocas palabras, agradezco una vez más a su excelencia, al señor embajador, y a los demás participantes por su presencia en la sesión de hoy. Y espero que esta sesión pueda actuar como un punto de partida para una mayor cooperación futura entre India y Perú en el sector de dispositivos médicos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, también para sus palabras de bienvenida, invitamos al señor Suresh Kumar, secretario adjunto LAC, Departamento de Comercio. Next speaker would be Mr. S. Suresh Kumar, Joint Secretary, Foreign Trade, LAC, Department of Commerce, Government of India. Good morning, friends from Peru, and good evening to friends from India. His Excellency Ambassador Sri Subarayudu, my colleague, Joint Secretary Pharma Sri Navdeep Rinwa, all the office bearers of EEPC who are participating from India, all the office bearers from CCL who are participating from Peru, other panelists, other participants. I wish you all the best in the beginning itself. I thank EEPC for organizing this exclusive webinar focusing on medical devices trade between India and Peru, which is a very, very important and opportune subject. Buenos días a mis amigos de Perú y buenos días a mis amigos en India. Su Excelencia, Embajador Mandarapu Subarayudu, mi colega de secretario adjunto, Sri Navdeep Rinwa, a todos los representantes del Consejo para la Promoción de la Exportación, a los representantes de la Cámara de Comercio de Lima, que están organizando este webinar enfocado en el sector de los dispositivos médicos, un sector altamente especializado con un gran potencial para el comercio. Since the previous speakers have already mentioned about the trade between India and Peru and the potential, I am not going into the details, but I would like to mention that today the trade between India is very less. However, both the countries have recognized and appreciated that there is huge potential for increasing our trade, and based on that, both the countries are in a trade negotiation with the intention of concluding a trade agreement very soon. No voy a entrar en detalles sobre lo ya mencionado por los anteriores ponentes, pero sí voy a mencionar que el comercio entre Perú e India es bastante menor a lo que podría ser, ya que existe un gran potencial. Coming to today's topic of medical devices, it's a highly specialized sector with great potential for mutual trade, joint collaboration, and technology transfer between the two countries. El tema del día de hoy, relacionado a los dispositivos médicos, tiene un alto potencial para ambos países. In 2019, India's exports of medical devices to Peru was only about $8 million, whereas Peru imported almost about $400 million worth medical devices globally. En 2019, las exportaciones indias hacia Perú fueron de $8 millones, en tanto que las exportaciones desde India hacia Perú fueron de $400 millones. Similarly, India also imported around $9,500 million worth medical equipments. Considering this trade potential on both the sides, I can confidently say that there is a great potential for both the countries to work together on different areas of medical equipments and devices. Con estas cifras podemos ver que existe entre ambos países un gran potencial para poder importar productos médicos.
As I understand, the major items of import by Peru are ultrasonic scanning equipments, ECGs, magnetic resonance imaging equipments, electrodiagnostic equipments, catheters, breathing appliances, and other medical instruments where India already has proved that we have great potential and are exporting to other countries as well. Las importaciones de Perú de mayor tamaño fueron en equipos de escáner ultrasónico, electrocardiogramas, resonancia magnética, equipos de diagnóstico electrónico, catéteres, aparatos de respiración y otros instrumentos médicos donde India tiene un gran potencial para exportar. As I already mentioned, India and Peru are in the final stages of trade negotiation, and in the exchange of commodities between the two countries, Peru has included about 153 tariff lines, including medical devices and equipments in Chapter 90, which will cover almost about $7,643 million of exports by India. Similarly, India has also included 64 tariff lines pertaining to medical and other equipments worth about $521 million exports. So both these countries are showing keen interest for opening up the market for the medical devices mutually. India y Perú están en un proceso de negociación para un acuerdo económico y este acuerdo está en las últimas etapas. Perú ha incluido 153 tariff lines relacionados a aparatos médicos, lo cual alcanza un valor de $7,643 millones en importaciones indias desde Perú. Al mismo tiempo, India incluye un total de 64 tariff lines relacionadas también a equipos médicos. At this stage of negotiation, I can share with you that we are very optimistic that by the time we conclude the trade negotiations, we will be able to cover large number of items under the medical devices and equipments, which I am confident will cover almost about more than $200 million worth of trade between the countries. Estoy seguro de que una vez que esto sea posible, vamos a ser capaces de proveer una gran cantidad de equipos, alcanzando un valor de $200 millones. I also understand that in addition to import and export, Peru is also eyeing for collaboration in medical devices sector. Though today Peru doesn't have great export potential, they are actually very clear in their policy that they are looking for collaboration with global leaders to establish the manufacturing in their own country. This also gives a great opportunity for Indian companies. Adicionalmente a las importaciones y exportaciones en Perú, están buscando ellos tener una fabricación propia, lo cual también representa una oportunidad para las empresas indias. An important aspect which need to be considered by the Indian companies keen to look at Peru market is that Peruvian economy has very strict regulatory systems, and they have very high quality standards in medical devices today, and the market is dominated today mainly by European countries. So Indian companies should ensure global certification standards to get acceptability in the Peru market. Similarly, an agreement between the Indian regulatory agencies like BIS, CDSCO, etc., with the Peruvian regulatory agencies like DigiMed would actually go a long way. Un aspecto importante que deben considerar las compañías indias en este sector
es el sistema regulatorio en Perú. Ellos tienen unos estándares de alta calidad para dispositivos médicos. Y hoy en día el mercado está dominado por compañías europeas. Las compañías indias deberían asegurar que podrán presentar estándares de certificación global para obtener la aceptación del mercado peruano. De la misma manera, el acuerdo entre las agencias regulatorias indias como BIS y CDSCO con las agencias regulatorias peruanas también podrían ayudarnos a obtener los permisos más rápidamente. Let me also share with you that the government of Peru is actually encouraging generic medicines, and India being one of the generic powerhouse of pharma is also very keen to make very positive interaction with them. Recently, Peru has proposed for an MOU with State Trading Corporation in India for import of pharmaceutical products, and this MOU is in serious consideration between the two countries. Quisiera también compartir que el gobierno de Perú ha empezado a incluir las medicinas genéricas. Y siendo India un gran proveedor de estas medicinas genéricas, esto genera un gran interés para ambos países. Hay un MOU relacionado al comercio de estas medicinas. Similarly, when we are looking at the medical devices, from the ministry, we have already suggested to have an agreement between CDSCO and DigiMed of Peru on cooperation in the regulatory framework and mutual acceptance of conformity assessment, which will actually reduce a lot of time required for assessment of the quality and other standardized parameters. This will also be taken up seriously by the two countries, and which will also help a lot. Let me also mention that Ambassador has mentioned about an inquiry from Peru regarding supplying of oxygen plants from India for its healthcare centers. EEPC is actually has positively responded to this, and I am hopeful that very soon we will be able to fulfill this. Este interés mutuo entre ambos países ha generado un gran interés para el comercio. El embajador está constantemente en comunicación con ambos sectores para poder agilizar estos procesos. Thank you for giving me this opportunity. I wish all the best to all the participants. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Les deseo lo mejor a todos los participantes. Muchas gracias. A continuación daremos inicio a la presentación del Departamento de Productos Farmacéuticos del Gobierno de la India. Para eso invitamos al señor Navdeep Ringwa, Secretario Adjunto, Políticas, Dispositivos Médicos, Oficina Farmacéutica, Precios del Departamento de Productos Farmacéuticos del Gobierno de la India. Next speaker would be Mr. Navdeep Ringwa, Joint Secretary, Policy, Medical Device, Pharma Bureau, Pricing, Department of Pharmaceuticals, Government of India. His Excellency Mr. Subbarayadu, Ambassador of India in Peru and Bolivia, my colleague and friend Mr. S. Suresh Kumar, Joint Secretary, Department of Commerce, Mr. Mahesh Desai, Chairman EEPC, Dr. Oscar Torres, Mr. Rajiv Nath, Forum Coordinator IMED, participants from EEPC and Lima Chamber of Commerce, esteemed participants, a very good morning to everyone in Peru and good evening to everyone in India. Muy buenos días a todos los participantes, tanto los representantes del gobierno de la India como los representantes de la Cámara de Comercio. Buenas tardes a los participantes en Perú. Buenos días a los participantes en Perú y buenas tardes a los participantes en India.
Thank you. Can we move to the next slide? ¿Podrían, por favor, cambiar al siguiente dispositivo? So the vision of Government of India on healthcare is to attain the highest possible level of health and well-being for all at all ages through a preventive and promotive healthcare orientation in all development policies. Para alcanzar el mayor nivel posible en salud y bienestar para todas las edades. Las visiones del gobierno de la India sobre el cuidado de la salud. Esto se puede alcanzar a través de del cuidado preventivo y promover la orientación sobre el cuidado en todas las políticas de desarrollo. And universal access to good quality healthcare services without any citizen having to face financial hardship. Eso se refleja a través del acceso universal a la salud de buena calidad, los servicios de salud de calidad, sin que nadie tenga que verse excluido debido a motivos financieros. As part of the healthcare strategy, it is envisioned to promote Indian pharma industry as the global leader for quality medicines. Como parte de esta estrategia, se intenta promover la farmacia india, la industria farmacéutica india, como un líder global en la calidad de medicinas para asegurar así su disponibilidad, accesibilidad y que sean de precios accesibles. And to ensure availability, accessibility and affordability of drugs and medical devices in India through policy measures. Esto para todos los dispositivos médicos, para las medicinas en el país y así promover las medicinas y su disponibilidad. Such as investment for Make in India in critical active pharmaceutical ingredients and medical devices, industry expansion, skilling, R&D and innovation, stable and effective price regulation, and generic medicines, promoting generic medicines by expanding Jan Aushadhi scheme. La inversión en el sector farmacéutico por Make in India. Make in India también promueve los dispositivos médicos, la expansión de la industria, el mejoramiento de las habilidades y la innovación. La regulación de los precios para que sean estables y también las medicinas genéricas al expandir el esquema de Jan Aushadhi. Next, please. Now, some of the challenges that we have is to increase the health expenditure as percentage of gross domestic product from current 1.15% to 2.5% by 2025. Uno de los retos y estrategias es el incremento del gasto en relación al porcentaje del Producto Interno Bruto. Hay un compromiso para incrementar el porcentaje de este gasto en cuanto a la atención primaria. Simultaneously, the endeavor is to reduce out-of-pocket expenditure for citizens through government-funded health protection scheme, as well as enhancing the number of health and wellness centers. También se intenta reducir el gasto en la compra, en los altos costos de estas medicinas. Next, please. Next, please. Next slide, please. Now, India's medical device market is the 4th largest in Asia. It is the 20th largest in the world. And we have 19 different medical clusters in the country. And the domestic market size is
expected to increase to up to 50 billion by 2025. El sector de los dispositivos médicos está en crecimiento. India es el cuarto socio comercial más grande en Asia. Además que se prevé un crecimiento en 50 billones para el 2025. The Medical Device Rules 2017 harmonized our regulations with the international regulatory practices. Las reglas de los dispositivos médicos establecidas en el 2017 han armonizado las prácticas regulatorias con los parámetros internacionales. Many Indian and multinational companies are coming out with innovative products for the Indian market. Muchas compañías indias dedicadas a la tecnología han lanzado productos innovadores para el mercado indio. And as it was mentioned earlier, currently we are exporting ventilators, personal protective equipments, diagnostic kits, sanitizers, and surgical gloves 2 and 3 ply. Whereas at the beginning of the pandemic, we were hugely dependent on imports. Actualmente se exportan respiradores, kits de diagnóstico, sanitizantes, guantes quirúrgicos en cara a la pandemia que estamos enfrentando. This shows the strength of entrepreneurship in India, especially in medical device sector. Esto demuestra el gran potencial de los emprendedores en India, especialmente en el sector médico. Last financial year, we received about $300 million of foreign direct investment in medical devices. Ha recibido un ingreso de casi $300 millones en inversión extranjera. In India, foreign direct investment in medical devices is allowed under the automatic route, whether you are investing in greenfield or brownfield projects. That means there is no need to take any permission from the government. En India, esta inversión extranjera en medicinas está considerada para todas las áreas. No es necesario obtener algún permiso especial de parte del gobierno. Next, please. Next slide, please. Thank you. This slide shows the size of the domestic pharmaceutical market as well as the medical device market, as well as the imports and the exports. The total domestic market size of medical devices is $7.7 billion, whereas we export, India exports $2.5 billion worth of medical devices. Aquí podemos ver en el cuadro que está presente, tanto en el área de la farmacéutica como en los dispositivos médicos, tanto las importaciones como las exportaciones. The domestic medical device industry has a very robust growth rate of about 12 to 15% per year. El sector de los dispositivos médicos tiene un crecimiento de entre el 12 al 15% anual. Next slide, please. The slide shows the trade that we have in medical devices as well as pharmaceuticals with Peru, the latest last year's figures. India exported pharmaceuticals worth $93 million and $14 million export of medical devices. Combined total more than $100 million of exports, whereas the imports from Peru were not that high. India exportó en el área de farmacéuticos un total de $93 millones y en el área de los dispositivos médicos 14 millones. Esto hace un total de más de 100 millones, pero si podemos hacer la comparación con las importaciones de Perú, hay una gran diferencia.
Major items of export from India to Peru are condoms, blood transfusion apparatus, hormone-based contraceptives, orthopedic or fracture appliances, suture needles, and cannula. Los elementos de mayor exportación fueron principalmente los condones, los aparatos de transfusión de sangre, los anticonceptivos basados en hormonas, los aparatos ortopédicos y las agujas de sutura. Next slide, please. Next slide. Now I'll give a brief of our medical device schemes that we have recently come out in the month of July. We have come out with two schemes. One other on medical device parks. En el mes de julio tuvimos esta división sobre los aparatos médicos. Como pueden ver en la diapositiva, hay dos grandes grupos en los cuales se dividió el grupo de aparatos médicos. Next slide, please. In the production-linked incentive schemes, we have selected 4 segments of medical devices in which the companies would be given financial incentives on basis of their sale price. And these 4 segments are as given on the screen: cover cancer care, radiotherapy medical devices, radiology and imaging medical devices, anesthetic and cardiorespiratory medical devices, and all kinds of implants. Como pueden ver, el primer grupo, que es el grupo de PLI, es la producción relacionada al incentivo financiero. Se divide en 4 grupos relacionados a los aparatos médicos relacionados a la radioterapia, al cuidado del cáncer. El segundo está relacionado a la radiología, el tercero a los anestésicos y los aparatos relacionados al área cardiorrespiratoria. Y el cuarto segmento es sobre implantes de todo tipo. Next slide, please. Now, in this scheme, the incentives are linked to the minimum investment that the applicant companies will do per year for 3 years. Los incentivos están relacionados con una inversión y el incremento de ventas basados en un rango anual. One company has to invest minimum $24.3 million in 3 years. El monto que hay que invertir es considerado en un espacio de 1 año. And a 5% financial incentive will be given on the sales done by that company which invests this amount of money for next 5 years. Y el incentivo financiero del 5% va a ser entregado a la compañía que invierta este monto total de dinero en los siguientes 5 años. A company can apply in multiple target segments out of these 4, and a company can apply for multiple products also within one target segment. La compañía puede aplicar tanto a cualquiera de estos grupos presentados, tanto como a diferentes productos. And any company which is registered in India can apply under this scheme. Cualquier compañía que esté registrada en India puede aplicar. If a company from Peru wants to make use of this scheme, it can come
and have a subsidiary here, or it can have a joint venture with some company. Si alguna compañía que está en Perú quiere hacer uso de este beneficio, puede aplicar también, o en todo caso puede unirse a otra compañía. So maximum 28 companies will be selected in this scheme. Un máximo de 28 compañías van a ser seleccionadas. And last date of application is 23rd November 2020. Y el último día para aplicar es el día 23 de noviembre del presente año. And the application is online, and the web address is given on the screen. La aplicación es totalmente en línea y pueden acceder a través del link presentado en esta diapositiva. So under this scheme, 462 million US dollars will be given to these selected companies in next 5 years. Un monto total de 462 millones de dólares va a ser entregado a estas compañías. Only condition is that the company which is applying under the scheme has to have a net worth, minimum net worth of 2.43 million US dollars. El único requisito considerado para este beneficio es que esta compañía tenga una red de un mínimo de 2.23 millones de dólares. Next, please. Now we also have a scheme on medical device parks where Government of India is going to establish 4 dedicated state-of-the-art medical devices in the country. These parks will have common infrastructure facilities, testing facilities for the units which are going to be set up in these parks. Estas compañías van a tener facilidades para la evaluación, para la producción. And the states would, where these parks would be set up, will give huge incentives in terms of lower cost of power, water, and other charges. También van a tener incentivos muy altos relacionados al pago de electricidad, agua, etc. Next, please. In last few years, the ease of doing business rank of the country, India, has improved tremendously. It is ranked 63rd in 2020, whereas it was 131 in 2015. En cuanto al ranking de la facilidad para hacer negocios, India ha sido posicionada en el puesto número 63. In the criteria of construction permit, India's ranking has improved to 27, whereas it was 184th in 2014. En relación al área de los permisos para construcción, la India está ubicada, mejoró su ubicación del puesto 27 en 2019 en relación al 2014, que estaba ubicada en el puesto 184. Similarly, for getting electricity, the rank was 137 in 2014, and it has improved tremendously, and it is now 22nd in 2019. En el sector de electricidad, India estuvo ubicada en el 2019 en el puesto 22, mejorando así su posición de número 137 en el 2014. Similarly, another major reform was the corporate income tax, which was earlier 25%, has been reduced to just 15%. De la misma manera, el impuesto corporativo a la renta disminuyó en gran cantidad, siendo antes de un 25% y ahora se encuentra en un 15%.
This 15% would be for the new companies which would start manufacturing before 31st March 2023. Este 15% aplica para las compañías nuevas que comiencen a producir en o antes del 31 de marzo del 2023. The investors which are going to come for medical devices can make use of the public procurement order issued by Government of India on 4th June, where the tenders up to rupees 200 crores are only reserved for the local suppliers. El gobierno no va a aceptar alguna propuesta para compras que sean menores a 200 mil millones de rupias. Solamente tipo 1 y 2, los proveedores de tipo 1 y 2 van a poder participar. In short, we have reduced corporate income tax, increased the ease of doing business, brought very lucrative schemes in the medical devices sector, have medical device parks, and has a public procurement order for your business. And it's a tremendous time to come to India for investing in medical device sector. En resumen, hemos reducido todos los mayores impedimentos que alguna empresa podría tener, hemos incrementado los beneficios, todo con el fin de que más empresas quieran venir a hacer negocios con India. Como ya mencioné, es un momento importante en el cual una empresa podría optar por esta opción. Next, please. Next slide, please. Next slide, please. And we have a body in the Department of Pharmaceuticals. In India, we have a separate Department of Pharmaceuticals to look after pharmaceuticals and medical devices sector. And in the department, we have a pharma bureau consisting of experts in pharmaceutical, medical devices, project management, foreign direct investment. Tenemos sectores separados, tanto para el área farmacéutica como para los aparatos médicos, que es en el buró del área farmacéutica, es el área que se encarga de ver las exportaciones y apoyar a los inversores y a la industria. This Pharma Bureau will act as a single point interface of the department. It would help the investors find potential partners for joint venture. It would assist the investors in all kind of clearances from the state governments as well as different departments. Este Pharma Bureau va a ser el link entre el gobierno y las empresas. Va a ayudarlos a encontrar inversores, a encontrar aliados, a ayudar a las importaciones, ayudarlos con todo tipo de trámites. If you have any queries, you can write to the Pharma Bureau. The email is given on the slide as well as the telephone number. Si tiene alguna duda o desea ponerse en contacto con el Pharma Bureau, tiene ahí en la pantalla el correo al cual se puede comunicar y también el número de teléfono. Next slide, please. Next slide, please. Thank you, everyone. And I again reiterate that this is a great time to invest in India, especially in the medical devices sector, where this sector has been identified as a champion sector, and the government is thinking of bringing new policies and schemes for promoting this sector. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Quisiera también repetir la buena oportunidad que es en este momento invertir en el sector de los dispositivos médicos, ya que el gobierno está dando muchas facilidades y tiene previsto continuar con esta vía. Muchas gracias. A continuación, seguiremos con la presentación Resumen de la economía peruana en medio de la crisis del COVID-19, a cargo del señor Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima.
Muy buenos días. Primero, un saludo para todos ustedes. Vamos a presentar brevemente la situación económica actual de la economía peruana y las proyecciones rápidamente para el próximo año 2021. ¿Sí? En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a mostrar Good morning, everybody. la siguiente diapositiva. Today, we are going to talk about and present the current situation in Peru and the macroeconomic projections. Sí, la mayoría de proyecciones que son conocidas como de organismos internacionales señalan que la economía peruana sería una de las más afectadas en América Latina. Most projections are about international organizations. As stated in Peru, the Peruvian economy has been affected greatly in the last couple of months. Por ejemplo, entre los países miembros de la Alianza del Pacífico, hablamos de Colombia, Chile, México y nuestro país. Las proyecciones para el año 2020 reflejarían una mayor caída en la producción, ¿no? Esto se debe a que se toman en cuenta el impacto de los 2 primeros meses iniciada la crisis sanitaria. For example, some of the member states of the Pacific Alliance Group, such as Colombia, Chile, Mexico, and our country, Peru, has been showing some major projections, and this is because of the impact of the pandemic in the first 2 months. Siguiente diapositiva, por favor. Acá les presentamos los 14 principales sectores económicos, los 14 principales sectores productivos. Y podemos observar que en 9 de ellos, Perú tuvo una fuerte caída en los meses de marzo y abril. As shown in this presentation, we can see that there had been 14 major sectors affected in Peru. As we can observe, 9 of the major sectors that have been affected have been experiencing some decrease, such as accommodation and restaurants, construction, and manufacturing. Siguiente diapositiva. A partir de la reanudación de actividades que ocurre en el mes de mayo, los sectores están empezando a recuperarse, a reactivarse, y vemos en manufactura, comercio y servicios, que son 3 sectores que representan poco más del 60% del Producto Nacional, ya se muestra una tendencia de una menor desaceleración. We have seen some signs of recovery in the economic sector. So from some activities that had started to reactivate in May, such as sectors, 3 of the main sectors are manufacturing, commerce, and services. 60% of these sectors have been showing some signs of recovery. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos la economía en los 5 primeros meses del año. Hay 4 sectores que presentan crecimiento: el sector financiero, el sector telecomunicaciones, el sector agropecuario y el
y el sector de servicios gubernamentales. Son los 4 sectores que hay crecimiento. Y esperamos en los 7 meses restantes que la caída de los 2 primeros meses de abril, de marzo y de abril se vaya reduciendo y la performance macroeconómica de nuestro país mejore. We can see in this slide that we can see the Peruvian economy showing some improvement. In the first 5 months, we can see some sectors that have grown, such as the finance sector, the public administration sector, farming, and telecommunications. We hope that in the next 7 months, we can see some of the first 2 sectors show some improvements and to reduce some of the consequences. Sí, siguiente diapositiva. Los 2 primeros meses de crisis, de confinamiento social, los meses de abril y mayo, las expectativas empresariales cayeron a récords históricos. Sin embargo, ya en el mes de julio, estas expectativas se están volviendo favorables. Estamos ya en el tramo positivo, pero la expectativa es que la recuperación la veremos con mayor claridad para el año 2021, para el próximo año. In the first 2 months of the social lockdown, especially in May, we can see that the business expectations have been affected seriously. In July, for example, we can see that some of these expectations have been favorable. We have shown some positive signs, and we hope that by the next year, in 2021, we can see some of the new recovery. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Este año 2020 será un año de crecimiento selectivo. Las 4 sectores que mencionamos hace unos momentos son los que van a crecer. Fundamentalmente el sector agropecuario y algunas actividades puntuales dentro del sector servicios. Pero hay que tener presente que esta crisis no tiene un paralelo, algo con qué compararlo. En el caso de Perú, después de 2 décadas está cayendo la producción y está cayendo el consumo privado. But this year, in 2020, we can see some selective growth. As we mentioned before, there had been 4 sectors that had been affected: the farming and especially the public activities. During this crisis, we have to keep in mind that is going to be a slow process. Peru has experienced this after 2 decades. They have seen some slow productions. Sí, siguiente diapositiva. Lo peor de la crisis ya pasó en el trimestre anterior. A medida que las actividades económicas se vayan reanudando y se vaya recuperando la demanda interna, pensamos que el PBI mostrará cada vez la producción mostrará un mejor rendimiento. Las perspectivas son que para el año 2021 el crecimiento económico sea de 11.5%, que se va, digamos, a sentir claramente en la economía a partir del segundo trimestre del próximo año. The worst has been gone. We have seen that in the late semester, the production has improved little by little. The GDP production especially is showing a better performance. We hope that the year
2021 to show a growth of 11.5%. Sí, reitero que la recuperación económica se sentirá mucho más claramente en el segundo trimestre del próximo año. ¿Sí? As stated before, we are hoping that there's going to be a restoring of production by the year 2021. Ok, muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. A continuación, daremos la presentación del DIGEMIT, Registro de Dispositivos Médicos, a cargo del señor José Carlos Arabia Paz Soldán, jefe de la Unidad Funcional de Dispositivos Médicos DIGEMIT. Aló. Buenos días con todos, ¿me escuchan? Quiero confirmar. Sí, lo escuchamos. Ok, buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Arabia Pazaldán, soy el jefe de la Unidad Funcional de Dispositivos Médicos y estoy presente también acá con la directora ejecutiva de la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, la doctora Lida Hildebrand. Good morning, everyone. My name is Carlos Arabia Pazaldán, Chief in the Functional Unit of Medical Devices. I'm also here present with the Executive Director, Ms. Hildebrand. Primeramente quiero dar la bienvenida a todos, buenos días con todos los participantes y como siguiente tema voy a continuar con una breve presentación de la regulación de dispositivos médicos en el Perú, los requisitos mínimos que pueden presentar para solicitar una autorización de comercialización de dispositivos médicos en el Perú. And first of all, I would like to welcome everyone and good morning and good evening to all the participants. I'm going to continue with the presentations now, talking about the registration for the medical devices and the minimum requirements in order to authorize the commercial trade for the medical devices. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a ver el contenido de la presentación. Una breve resumen del organigrama funcional, el marco legal y los reglamentos aplicables para el registro de dispositivos médicos, el decreto supremo 016 del 2011 que es específico para la regulación de dispositivos médicos en el Perú, la clasificación del nivel de riesgo de los dispositivos médicos, algún alcance también sobre las reinscripciones o renovaciones de registros sanitarios y algunas consideraciones finales. Siguiente diapositiva, por favor. So now I'm going to talk about the topic content for this presentation. We're going to talk about the DigiMeet organization chart and the organizational structure. We're also going to talk about the sanitary registration of the medical devices, the legal framework, the applicable regulations and definitions, also about the Supreme Decree 016 from 2011, and some definitions and scopes, also about the classifications of the risk levels, some considerations, and the re-enrollment or renewal of the sanitary registration, and also about the medical device considerations. A ver, acá presentamos el organigrama funcional de la DIGEMIT, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Como sabemos, esta es la autoridad reguladora de Perú. Nosotros pertenecemos a la Dirección de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios y somos la unidad funcional de dispositivos médicos. So now here we have the functional chart
for the DGMIT. We are the DGMIT, the General Director of Drugs and Drug Supplies, and we are going to talk about the regulatory authorizations for those medical devices. We belong to the functional unit of those medical devices. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos el marco legal y regulatorio para el registro de dispositivos médicos. Nos basamos en la Ley General de Salud. Tenemos también en la Ley 29459, que es la Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios. A la vez, tenemos los decretos supremos, la 016 del 2011 y el decreto supremo 014 del 2011, y con sus respectivas modificatorias que han tenido durante el tiempo, ¿no? So now we have the legal and regulatory framework for the sanitary registration of medical devices. We base on the General Act of Health number 26842 and all the Act number 29459, that is the Act on Pharmaceutical Products, Medical Devices, and Sanitary Products. We have those supreme decrees. First one is number 016 from 2011, and the other one is the Supreme Decree number 014 2011, and both of them have their modifications over the past year. Siguiente diapositiva. Acá tenemos un flujo, un diagrama de flujo para que puedan visualizar cómo es la regulación acá en el Perú. Primero tendría que ser un establecimiento farmacéutico considerado como laboratorio de droguería. Presenta su expediente por intermedio de la ventanilla única de comercio exterior por la BUCE. Lo presenta ante DGMIT, obtiene su autorización de registro sanitario y ya luego puede comercializar su dispositivo médico en el mercado peruano. And now here we have a flowchart in order to obtain the health registration of a medical device. First, we start on the pharmaceutical laboratory or a drugstore, and then we have to present that on the VUSE, which is the Foreign Trade Single Window, in order to have that authorization of the sanitary registration. So then we can go into the market. Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos la definición de dispositivo médico que está armonizada a nivel internacional también. Esto se encuentra considerado en el artículo 4 de la ley 29459, en donde manifiesta de que un dispositivo médico es cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo, calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar previsto por el fabricante para ser empleados en seres humanos, solo o en combinación para uno o más de los siguientes propósitos: diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad, diagnóstico, monitoreo, tratamiento o alivio o compensación de una lesión, investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía de un proceso fisiológico o para el soporte o mantenimiento de la vida. So here we have now the definition of a medical device based on article number 4 of the Act 29459, and this definition has also been globalized. So the definition is that any instrument, device, implement, machine, reagent or in vitro calibrator, computer application, material or other similar devices intended by the manufacturer to be used in human beings, alone or in combination for one or more of the following purposes. We have diagnose, prevention, monitoring, treatment or easing of a disease, also diagnose, monitoring, treatment or easing or compensation of an injury, investigation, replacement, modification or support of the anatomy or of physiological process, and lastly, support or maintenance of life. Siguiente diapositiva. Bueno, artículo 5. Acá
indica, ¿no?, de que la obtención del registro sanitario de un producto o dispositivo médico va a facultar a su titular para la fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, dispensación, expendio o uso de los mismos, en las condiciones que establece este presente reglamento. Se exceptúan de estos requisitos los productos fabricados en nuestro país con fines exclusivos de exportación. Todo producto o dispositivo médico autorizado debe reunir las condiciones de calidad, eficacia, seguridad. Las condiciones bajo las cuales se autoriza el registro sanitario de algún producto o dispositivo, producto se refiere a productos farmacéuticos, deben mantenerse durante la fabricación, almacenamiento, distribución, comercialización, importación, promoción, dispensación, expendio o uso. So now we have the Article 5 of the Sanitary Registration, and here it states about obtaining the sanitary registration of a product or device, which empowers its holder to manufacture, import, store, distribute, commercialize, promote, dispense, sell, or use them under the conditions established in this regulation. These products manufactured in the country for exclusive export purposes are exempted from this requirement. Every authorized product or device must meet the conditions of quality, efficacy, and safety. The conditions under which the sanitary registration of the product or device, when I say product, I mean the pharmaceutical product, was authorized must be maintained during the manufacture, storage, distribution, commercialization, import, promotion, dispensing, sale, or use. Siguiente diapositiva. También tenemos el artículo 6 de que se refiere a la circulación de productos o dispositivos con características no autorizadas, en donde manifiestan de que no podrán circular en el mercado productos o dispositivos con características diferentes a las autorizadas en el registro sanitario o certificado de registro sanitario. Este artículo 7 habla sobre la vigencia del registro sanitario. La vigencia del registro sanitario de todos los productos o dispositivos comprendidos dentro del alcance de este reglamento es de 5 años, contado a partir de la fecha de su otorgamiento. Se puede presentar la solicitud de reinscripción desde un año antes del vencimiento del registro. So now we have the Article 6 on the circulation of products or devices with unauthorized characteristics, which states that the products or devices with characteristics different from those authorized in the health registration or health registry certificate may not circulate on the market. Now we have the Article 7, which talks about the validity of the sanitary registry. And it states that the validity of the sanitary registration of all products or devices included within the scope of this regulation is 5 years, counted from the date of its granting. The re-enrollment application can be submitted from 1 year before the expiration of the health registration. Siguiente diapositiva. Le estoy presentando algunos extractos del reglamento. En el artículo 8, el artículo 8 manifiesta, ¿no?, de que pueden solicitar registro sanitario quienes cuenten con una autorización sanitaria como laboratorio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios o como droguería. En ambos casos, sí, se tiene que solicitar la autorización ante DIGEMIT. El registro sanitario otorgado a un producto o dispositivo solo puede ser transferido por su titular a favor de persona distinta, siempre que esta última cumpla con lo dispuesto en el presente artículo y mantenga las mismas instalaciones y condiciones para la fabricación. En tal caso, debe presentar una copia legalizada o fedateada del documento que acredite esta transferencia. Para el caso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios adquiridos a través de compras o convenios celebrados con organismos de cooperación internacional, para el uso exclusivo en las intervenciones sanitarias realizadas por el Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud, la dependencia competente requerirá a la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios
el registro sanitario o certificado de registro sanitario de los mismos. Dichos productos o dispositivos no pueden ser utilizados para fines de comercialización. La Autoridad Nacional de Salud dicta las normas que establecen las condiciones para su otorgamiento. So now I'm showing just some extras from this regulation. We have on the Article 8 of the Sanitary Registration, those who have health authorization as a laboratory for pharmaceutical products, medical devices, or health products, or as drugstores can request a health registration. And in these both cases, the request has to be authorized by the DGMIT. The sanitary registration granted to a product or device can only be transferred by its owner in favor of a different person, provided that the latter complies with the provisions of this article and maintains the same facilities and conditions for manufacturing. In this case, you must present a legalized or certified copy of the document proving the transfer. In the case of pharmaceutical products, medical devices, or health products acquired through purchases or agreements entered into with international cooperation organizations for the exclusive use in health interventions carried out by the Ministry of Health as the National Health Authority, the agency. The competent authority will require the National Authority for Pharmaceutical Products, medical devices, and sanitary products, the sanitary registration or certificate of sanitary registration of the same. These products or devices cannot be used for marketing purposes. The National Health Authority dictates the norms that establish the conditions for its granting. Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos un extracto de cómo se otorga un registro sanitario de dispositivos médicos. Esto se encuentra establecido en el artículo 122 del Decreto Supremo 029 del 2015, que es una modificatoria del Decreto Supremo 016 del 2011, en donde manifiesta que el registro sanitario se otorga por nombre común, clasificación según nivel de riesgo, que puede ser de riesgo 1, 2, 3 o 4, por fabricante y país del fabricante, por grupo de dispositivos médicos, set, kit, sistema y familia, por nombre y país del sitio de fabricación o por nombre comercial y o marca. So now we have a chart, an extract on the medical device, the sanitary registration, and how it's granted and who is granted by. And this is established on the Article 122 of the Supreme Decree 029 from 2015 and has some modifications from the Supreme Decree 016 from 2011. And it is granted by its common name, the classification according to the risk level. It could be 1, 2, 3, or 4, the manufacturer and country of the manufacturer, medical device groups, set, kit, system and family, manufacturing site name and country, and trade name and or brand. Siguiente diapositiva. Bueno, acá tenemos la clasificación de un dispositivo médico. Acá en Perú clasificamos los dispositivos médicos según el nivel de riesgo. Tenemos el nivel de riesgo clase 1, 2, 3 y 4. Clase 1 se refiere a dispositivos médicos de bajo riesgo, clase 2 de moderado riesgo, clase 3 de alto riesgo y clase 4 críticos en materia de riesgo. Well, now we have the classification of the levels of risk. Here in Peru, we classify the risk levels in 4. We have class 1, 2, 3, and 4. Class 1 is low risk. Class 2 is moderate risk. Class 3 is high risk. And class 4 is critical risk. Siguiente diapositiva.
Bueno, acá tenemos una breve descripción de lo que corresponde a un dispositivo médico de clase 1 de bajo riesgo. Los dispositivos médicos de clase 1 de bajo riesgo tienen poca o nula probabilidad de que produzca un daño a la salud, sujetos a controles generales para determinar su seguridad y desempeño. Tenemos, por ejemplo, vendas, pinzas, alicates, jeringas sin aguja. So now we have class 1, which is a low risk. These low risk medical devices that have little or no probability of causing harm to health, subject to general controls to determine their safety and performance. We have some examples as bandages, tweezers, pliers, syringes without needles. Siguiente. Dispositivos médicos de clase 2 de moderado riesgo. Son dispositivos médicos de riesgo moderado sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y desempeño. Tenemos, por ejemplo, tubos traqueales, catéteres urinarios, guantes quirúrgicos, agujas, lancetas, entre otros. Now we have class 2, moderate risk. Moderate risk medical devices subject to special controls in the manufacturing phase to demonstrate their safety and performance. Some examples are the tracheal tubes, urinary catheter, surgical gloves, syringe needles, lancets, and others. Siguiente. Dispositivos médicos de clase 3 o de alto riesgo. Son dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y desempeño. Por ejemplo, tenemos los implantes. Now we have class 3, high risk. These are high-risk medical devices which are subject to special controls in design and manufacture to demonstrate safety and performance. We have as an example, implants. Siguiente. Dispositivos médicos de clase 4 o críticos en materia de riesgo. Son dispositivos en materia de riesgo sujetos a controles especiales en el diseño y durante todo el proceso de fabricación para demostrar su seguridad y desempeño, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad o lesión. Tenemos, por ejemplo, los stent o marcapasos, entre otros, ¿no? Now we have class 4, critical risk. These critical risk medical devices subject to special controls in the design and throughout the manufacturing process to demonstrate their safety and performance, intended to protect or maintain life or for use of substantial importance in the prevention of deterioration of health, and or if its use presents a potential risk of illness or injury. We have, as an example here, some pacemakers and others. Siguiente. Bueno, acá tenemos un extracto de los requisitos que se solicitan para la obtención de un registro sanitario de un dispositivo médico de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? Clase 1, 2, 3 y 4. Tenemos la solicitud, el certificado de libre comercialización, certificado de gestión de calidad o certificado de buenas prácticas de manufactura, el informe técnico, los estudios técnicos y comprobaciones analíticas, el informe de validación del proceso de esterilización de corresponder, informe de gestión de riesgo, informe de evaluación clínica, proyecto de rotulado del envase inmediato, manual de instrucciones de uso, también sí, de corresponder. So now here we have an extract on the requirements, the minimum requirements for those medical devices. First, we have the request, we have the free market certificate, we have the certificate of quality management system or certificate of good manufacturing practices. We have a technical report, technical studies and analytical checks, which are the summary of design, verification and validation, declaration of conformity,
certificate of analysis, if any, the sterilization process, validation report, risk management report, clinical evaluation report, labeling project for immediate and immediate packaging, instructions for use manual, and everything if it's according to. Siguiente. Acá tenemos mediante un diagrama la reinscripción o renovación de un registro sanitario. La vigencia es de 5 años y desde un año antes el titular del registro puede presentar la solicitud de reinscripción o renovación del registro sanitario. Now we have a chart for the re-enrollment of the sanitary registration of a medical device. First, we start with the authorization of the sanitary registration, and there is a time frame of validity of the health registration. Siguiente. Siguiente. Bueno, acá tenemos en un diagrama también cómo saber si un producto a importar corresponde a un dispositivo médico. Primero que lo que tiene que verificar es de que si el producto cumple con la definición de dispositivo médico que manifestamos en una presentación anterior, de acuerdo a la definición de dispositivo médico acá en Perú, cuál es la intención de uso de este dispositivo médico, revisión del listado de productos no considerados como dispositivos médicos. Esta relación está publicada y actualizada en la página web de la institución de DIGEMIT. Y si también podría solicitar una consulta técnica a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. So now we have another chart and how to know and verify if the product to import is a medical device. So first we have to verify if the product meets the definition of a medical device. So before in this presentation, according by the definition that we gave, then we have what is the intention to use the medical device. We have to review the list of products not considered medical devices published on the DIGEMIT website. This is already published and updated on the DIGEMIT website. And we have also the technical consultations to the General Directorate of Medicines, Supplies and Drugs, the DIGEMIT. Bueno, ahí también dejo mi correo institucional y nosotros estamos llanos a poder apoyarlos y ayudarlos en el proceso. Ante una consulta también pueden enviar alguna consulta a este correo institucional. Gracias. So here now I leave my institutional email and we are eager to help in the process. If you have any questions, you can email to this institutional email. Thank you. Muchas gracias. A continuación, seguiremos con la presentación Industria India de Dispositivos Médicos, descripción sectorial, normas, reglamentos y oportunidades de inversión en la India, a cargo de la señora Pallavi Saha, directora adjunta senior de Engineering Export Promotion Council of India, EEPC. Thank you and good morning to all my friends in Peru. His Excellency Mr. Subarindu, Ambassador of India to Peru, Mr. Mahesh Desai, EPC India Chairman, Mr. Suranjan Gupta, Executive Director, EPC, Mr. Suresh Kumar, JS, Department of Commerce, Mr. Randeep Rinwa, Joint Secretary from Department of Pharma, Mr. Oscar Chavez, Mr. Omar Nera, my colleague from DMED, Mr. Rajiv Nath, Forum Coordinator, EMED. So I will just touch upon briefly on the Indian medical device scenario and how the Indian medical device industry is progressing. I think the presentation is in Spanish, so for the benefit and to save time, we will avoid the translation in this case. The presentation, the English version of the presentation will be shared with all the Indian participants. So can we have the next slide, please? Buenos días. Ante todo quiero saludar al embajador de India,
también a saludar al Departamento de la Cámara de Comercio de Lima, a los secretarios adjuntos, al señor Oscar Chávez. Y bueno, como las diapositivas están en español, vamos a proceder con la presentación. Muchas gracias. So the Indian medical device industry, it is the 4th largest in the Asia and the 10th largest in the world. There are many factors which are leading to the rise and growth of Indian medical device industry. There's a rising population, aging population, increase in the per capita income and spending by the government on healthcare and infrastructure. All these factors are leading to the growth in the medical device market in India. Currently, the medical device market is estimated at $11 million, and it is a billion, and it is expected to rise to $50 billion by the year 2025. Yeah. So when we see the major sectors of the medical devices, we find that diagnostic instruments, medical devices, and consumables, these are the major categories of Indian medical devices which are constituting the market share. And then there are the other categories like orthopedic implants, patient aids, and other items which are lower down in the share of the Indian medical device industry. Can we have the next slide? So the import and export figure of Indian medical device, they show that we are exporting around $2.1 billion of Indian medical device, and the imports are to the tune of 6.2 billion USD. This shows that Indian medical device is highly import driven. But however, we are slowly building our capacity, and we are also, charging up, and we are now catering to a lot of items in the Indian medical device to the world. Over the years, the Indian medical device industry has also attracted a lot of foreign direct investments. We see that there are investments to the tune of 2.1 billion USD in this sector. Singapore, USA, and Europe, they are the major countries which are investing in India, and we have all the top giants now, like 3M, Abbott, Johnson & Johnson, who are investing and setting up their plants in India. So this is a good picture of the success stories of overseas investments in this sector, and we invite our Peruvian friends to have a look at the investment climate and look forward to the opportunities to invest in India in this sector. Next slide, please. The next slide presents the top items of India's import and export of medical devices. As His Excellency Ambassador has already indicated that needles, needles, catheters, and cannulas, they are among the top items of India's medical device exports, followed by X-ray tubes, electrodiagnostic equipments, X-ray generators, etc. The column to the right, it highlights the major items of medical devices which we are importing. So, of course, there are a lot of items which we are also importing in the medical device segment. Next slide, please. Peru is an important destination for India as far as medical devices are concerned. It is an important destination for India in the Latin American region. India's exports of medical devices to Peru was to the tune of 14 million USD in the last year, and it has been consistently rising over the years. Peru's global import of medical devices is to the tune of 524 million USD, and China, USA, and Europe are the major suppliers. So, though India is ranking among the top 15 suppliers of medical devices to Peru, but still we have a long way to go, and there's a lot of trade potential which exists in this sector, particularly since the government of India has opened up the exports of many items, critical care items like the N95 masks, face shields, etc., which are critical for the COVID-19 care. Next slide, please.
So the Indian medical device industry, it is governed by the Drug and Cosmetics Act 1945 and the Medical Device Rules 2017. Like in the case of Peru, the medical devices in India are also classified on the basis of risk. We have 4 categories, class A, B, C, and D, where category A is for the low risk items and the category D is for the high risk items. And these categories are defined by the Central Drug Standards Control Organization, CDSCO. The new registration requirement of medical devices are under the Medical Device Amendment Rules 2020. And you can see a lot of information about this on the respective websites of these agencies as well. Next slide, please. So as I was talking, though India is still importing a lot in the medical device sector, but we are slowly building our capacities. And we have the regional clusters or the manufacturing clusters for the medical devices, where the northern states like Haryana and Punjab, they qualify for the low end medical consumables. The southern states like Andhra Pradesh, Telangana, etc., they have dedicated medical device parks also in many cases, and they do exceedingly well in medical electronics. The western states like Gujarat and Maharashtra, they are doing well in pharmaceutical sector. We have around 800 manufacturers of medical devices in the country, and there is a lot of emphasis in the medical device startups also. And we find around 250 companies in the medical device startup scheme. So slowly and steadily with these medical device manufacturing clusters, India is building up its capacities for catering to the domestic market as well as for exports. Next slide, please. So there are a lot of factors which have led to the growth of medical device sector in the country. Like my previous speakers, they were insisting upon the quality and certifications. So India has launched its ICMED scheme, which is to help the Indian industry to get themselves updated as far as the certifications and registrations are concerned. The Indian medical device sector was identified as a sunrise sector in the Make in India campaign in 2014. We allow 100% FDI in the medical device sector. There is a lot of emphasis also on R&D and collaboration with dedicated institutes like the Kalam Institute of Healthcare, and several other factors like Mr. Rinwar, the Joint Secretary from Department of Pharma, has already highlighted the promotion-linked scheme for the growth of the medical device manufacturing in the country. So all these factors, they are leading to the growth of the medical device sector in India. Next slide, please. Before COVID pandemic hit India, we were not, really doing very well in the domestic manufacturing of the critical care products like low-cost ventilators, PPE kits, or N95 masks, etc. But slowly, India geared up and met the challenges which the COVID scenario had put us into, and our domestic manufacturing of many of the items is now sufficient to meet the domestic demand, as well as we are now ready to cater to the global demands also for many such items. We also explored the opportunities of more robotic and automation integration to minimize the human interface in healthcare facilities. And of course, the improvement in R&D academia also, there were various initiatives launched by the government to improve the R&D academia linkage in this sector. So all this helped India to meet the COVID challenge in an effective manner. Next slide.
EPC has been doing many activities in the medical device sector. We were deputed as the nodal agency by the Department of Commerce to coordinate the trade and export related activities for the medical device sector. Under this task, we developed various initiatives, like we undertook the Brand India Engineering campaign for the sector to promote the Indian medical device industry globally. Similarly, in order to meet the challenges of the COVID pandemic, we also developed a product catalog for this sector, where the global companies, they can try and find out their buyers and sellers over an electronic platform. We also participate in various leading shows for the healthcare and medical device sector globally, like the renowned shows Arab Health and Asia Pharma. Besides organizing reverse buyer seller meet, trade delegation, policy advocacy, these are a few areas where EEPC India is working in the medical device sector. Next slide. So this brings us to the end of EPC India and its activity presentation of EPC India and its activities in the medical device sector. We'll be pleased to assist any Peruvian company who is wanting to import from India or to address their business inquiries. Thank you so much. Muchas gracias. A continuación seguiremos con la presentación Impacto en el sector salud durante la crisis del COVID-19, industria peruana de dispositivos médicos. Para esto nos acompaña el doctor Omar Neira, presidente del Gremio de Salud de la Cámara de Comercio de Lima. Hello, good night in India, good morning in Peru. How are you? I can use Spanish, please. Realmente. Días. Oh, disculpe. Ok, el sector salud es uno de los sectores que no se activa el micrófono. Sí, lo escuchamos. Ok, perfecto. El sector salud es posiblemente el primer sector que ha tenido un impacto positivo y negativo en esta crisis. Pero quiero comentarles, y me van pasando el slides conforme voy hablando, por favor, la importancia del sector salud en el quehacer del Perú. Pues nosotros agrupamos a casi 350 empresas de diversos sectores, la siguiente, de diversos sectores que están en el quehacer de la salud. Son todos estos sectores que van desde fármacos, dispositivos médicos, diagnóstico y la siguiente, por favor, que aportamos en general a la sociedad y como Comsalud hacemos un esfuerzo enorme para promover el acceso oportuno a productos de calidad en el país, ¿no? Tenemos 40 años como gremio, la Cámara tiene 130 años en el país, dando este aporte significativo. La siguiente, por favor, ¿y cuál es, digamos, nuestra presencia en la sociedad? El sector y es en general en el mundo, lo que hemos hecho es ser partícipes, entre otras cosas, de que el nivel de vida pueda cambiar en las personas. Me olvidé en la traducción, por favor, si podemos avanzar hasta ahí. Well, yes. So first, I'm going to talk about the impact, because the health sector was one of the first sectors who was impacted positively and negatively during this crisis. The importance of the health sectors and its medical devices, and also the diagnose, and its enormous effect on the sector, because us as a guild of health, we've been on the market for 40 years now. The Chamber of Commerce, it has more than 130 years now. Este impacto en la sociedad se refleja en que ayudamos a mejorar la vida de las personas. Siguiente, por favor.
¿Cómo venía hasta el 2019 el sector salud en el Perú? Realmente venía muy bien, con un crecimiento importante. Siguiente traducción, por favor. Well, this impact is the impact on society and how it's helping people's lives. And now this general situation, the impact is about how Peru has been affected by this impact. Las cifras que voy a compartir son cifras de estudios nuestros. Lastimosamente, esta crisis ha hecho que no tenga estudios completos del 2009. Esperamos tener en 2 meses, en 60 días, un informe completo y por lo tanto voy a compartir hasta el primer semestre de 2019 y el crecimiento en promedio es sostenido de los últimos años desde el 8% en el sector salud. Siguiente traducción. Well, the numbers that I was showing here are our own studies, but unfortunately, due to the crisis, they were not complete. We hope to have the complete numbers at the end of the year, but now these numbers are from the first semester of 2019, and there was an increase of 8%. Sobre ello, pues la inversión también en el sector ha venido creciendo, pero tenemos un mercado bastante diverso. Siguiente. Because of that, there was an inversion that has been increasing, but also the market has been increasing as well. Tenemos un sector público donde el acceso de la población es el 80% y un sector privado de un 20%. Más o menos está dividido así, con un número creciente en establecimientos de salud anual. Siguiente. We have public sectors which are divided around 80% for the public and then 20%. And these are divided due to the establishments in the society. Por lo tanto, es importante analizar al sector público, que es el prestador del 80% de la salud, pero además es el gran comprador del sector salud. El problema en el Perú es que el sector salud está dividido en 4 ministerios. Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, que ve la seguridad social, que es el gran comprador, el Ministerio de Defensa, que ve la salud de los institutos militares, y el Ministerio del Interior, que ve la policía. Y entonces es muy difícil articular políticas de salud en el país y por lo tanto también el acceso a los productos de la salud. Well, the importance of the public health, it's because it has the 80%. And the problem in Peru is that it's divided in 4 ministries, actually. Besides the Ministry of Health, there's the Ministry of Work and also the Ministry of Internal Affairs. And that is why it is pretty difficult to have access to these health devices. Siguiente. En ese contexto, existe diversidad de niveles de prestación de salud, ¿no? Siendo la de los consultorios médicos la mayor, pero luego vienen hospitales y clínicas, centros de salud, de patología, odontológicos y postas, que está dividido en este cuadro, que es diverso, no está organizado, como escuchaba en India, con una potente atención primaria de la salud, ni primer nivel de atención. Acá todo es diverso y se ha apostado mucho por el sistema hospitalario y no la atención primaria de la salud, que hoy en la crisis de COVID se reflejan en el número alto de fallecidos, los más altos del mundo. And now, in this context, there is a high diversity in the institutions that we have here for the health sector. And they are not as organized as I was hearing before in India with the primary care health in India. Here we prioritize the hospital system and not as the clinical system. And that is how and why this crisis have been shown during this pandemic, because of the high rate of death. Siguiente. Siguiente. El presupuesto
hoy se discute mucho en esta crisis que es bajo en el país, en el Perú, pero ha aumentado sostenidamente el presupuesto. El 2019 solamente se aumentó en 13% el presupuesto. Hoy hubo un anuncio del presidente que también se iba a aumentar en más del 10% a 22.000 millones de soles, que eso es lo que representa más o menos 7.000 millones de dólares. Pero el problema no es presupuesto, es que no se gasta bien el presupuesto en inversión, se va en gasto corriente y solo se ejecuta en promedio 60% del presupuesto asignado. So now talking about the budget during this crisis, the health sector budget has increased by 13% in this 2019. And the president was just talking today that it is going to still increasing by 10% with 22 billion soles, which are an equivalent of $7 billion. And the problem actually is not the budget itself. It is that we don't spend the budget in good inversions, and we only take 60% of that budget to invest. Siguiente. En el sector privado, que es bajo, puedes participar, según estas cifras, el 10%, pero podría ser el 20%, no participa mucho en la salud. También hay un incremento en la inversión en todo el sector privado. Ha ido creciendo esta inversión. So now the private health sector, this participation of the private sector in the health sector is still very low. Here we have showing that it is only 10%. It could be up to 20%, but that participation can increase also. Siguiente. Siguiente, por favor. Y esto se ve en las importaciones de los productos para la salud el 2018 y el 2019. En promedio, tanto medicamentos, equipos, dispositivos médicos y productos en general hasta el 2019 venían creciendo entre 8 y 10% anualmente. Ha habido un crecimiento sostenido. So now this, what I mentioned before, is showed in 2018 because it increased in 10% in 2018. We have all the medicines, the equipment, the medical devices that increased in 8 or 9% in 2019. Siguiente. Siguiente. Y esto se ve en distintos sectores, siendo los principales países a los que compramos: Alemania, México, Estados Unidos, China. Siguiente. Y en los diversos cuadros, va pasando, por favor, en los diversos cuadros de todo tipo de distintos productos, siguiente, se ve que existe este crecimiento, ¿no? And we can also see that on the different sectors from our different investors, for example, Germany, Mexico, the United States, China. We can see the reflection there on all these different charts that I'm showing now. Siguiente. Siguiente, y estos datos son para los distintos sectores, como les vengo comentando. Siguiente, por lo que digamos que esto venía hasta antes de la crisis de COVID como una importante característica del sector, ¿no? En imagenología se ha crecido mucho, en diagnóstico. Siguiente, por favor, y expresan estos resultados de importación, mobiliario. Siguiente, por favor, expresan toda esta información, ¿no? Siguiente. And this also is the data from the different sectors, and this was coming all from the COVID crisis. As an important information, we are increasing in imaging sectors, we are increasing in the diagnosed also. Siguiente. Siguiente.
Siguiente. Siguiente. Es importante acá entender de qué países estamos importando. Este cuadro nos refleja cómo del 2016 al 18, qué países son los principales proveedores, ¿no? Por ejemplo, para mobiliario médico es China sobre Alemania y Estados Unidos. Well, it is also important to note who are the countries where we import from. In 2016 until 2018, the main countries for medical mobiliary was China, coming above Alemania and Germany and United States. Siguiente, por favor. Pero ¿qué pasó? Llegó el coronavirus y acá para el sector salud hay un impacto positivo y negativo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista comercial, hay subsectores del sector salud que han crecido y son oportunidades de negocio enormes, enormes. Hay otros sectores que no, que han decrecido, así como decreció el Perú en 40% en un mes de el nivel de venta, 50% también se refleja en sectores de salud. Y hay otros que pueden haber crecido 100%, como el sector de diagnóstico y de protección y de desinfección. But what has happened? There was a positive and negative framework coming from the coronavirus. There are a lot of topics and different sectors that have increased into the health sector. There is a high increase from these different high possible markets that are now, for example, some of them have 50% of an increase, and also 100% of those might be from diagnosed sectors and also the protective equipment. Siguiente, por favor. Y ¿cómo va a impactar? Ahora estamos en plena crisis y en lo que viene es cómo los países gestionen bien o no gestionen bien el problema de la crisis. Y eso va a impactar en el sector salud y en todos los demás sectores para lo que viene a futuro. ¿Y cómo se mide esto? Lastimosamente, las cifras para medir son el número de fallecidos. Y ahí Perú tiene posiblemente o está entre los países, cuando se hacen comparaciones reales, entre el número de fallecidos más altos del mundo. And how is it going to impact? What is the strategy that it is going to be taken because of the crisis? Unfortunately, the impact is going to be showed on the number of the death rate. And Peru is possibly one of, comparing to the globally, it is possible that it's one of the highest countries that has a high death rate. Siguiente, por favor. Y en ese aspecto, entender en el sector salud qué sectores van a crecer todavía son los sectores que van a ayudar a manejar el problema de la estrategia sanitaria. Los organismos mundiales, los serios, han recomendado el diagnóstico oportuno con pruebas PCR. Ok, eso va a crecer todavía, esto no tiene todavía una solución. También las otras pruebas crecerán, pero digamos, quienes ayuden a gestionar una estrategia adecuada como las PCR van a funcionar bien. And we also have to understand that in the health sector, what sectors are also going to increase. This is going to be due to the help that we receive from their strategy, sanitary strategy. For example, the PCR test, which has increased, and maybe we can talk about another type of tests, but it has to be because of their sanitary strategy. Siguiente. Otro sector que debe crecer mucho, y no solo en la crisis, sino de acá para adelante, en este nuevo mundo, va a ser el sector de bioseguridad. Los productos de bioseguridad que realmente están probados y funcionen son los que tendrán un crecimiento de acá a futuro
y los países tenemos que apostar por la bioseguridad. COVID es el primero, habrá otros, y ahí hay productos que han funcionado durante décadas y esos son los que hay que creer. And another sector that has to increase a lot, not only because of the crisis, but from now on, has to be the biosafety products. And those products they have to really work, and we have to invest in them. Because of the COVID, this was the first time, but we have to keep going. Siguiente, el otro tipo de productos que va a crecer muchos y está creciendo son los de la protección personal, las EPPs, es otro sector que tiene y tendrá todavía mucho crecimiento, especialmente cuando en países como en Perú la crisis no se está manejando y tiene para muchos meses. Por lo tanto, es otra apuesta que se tiene que tener como sectores. Another sector that is going to increase is the personal protective equipment, and that is one of the sectors that has increased now because especially in these countries like Peru where the crisis has not been managed, it has to still increasing. Siguiente. Y claro, es evidente que los productos de tratamiento individual hospitalario, de atención COVID, van a crecer. Van a crecer porque se va a necesitar todavía mucho de estos productos y tienen crecimiento. Pero, ¿qué pasa cuando ya sucedió la crisis y cómo vamos a hacer? Yo pienso que los países se están poniendo a analizar en apostar muy fuerte por la salud, porque sin salud no hay lo demás. Por lo tanto, si vemos la salud a futuro, creo que tendrá un fuerte crecimiento y una apuesta de la mayoría de gobiernos del mundo. Esperemos Perú haga apuestas en este sentido. And another sector that is going to evidentially increase as well is going to be the hospital strategy and individual treatment, because this product is going to also be needed now and after the crisis. We hope that countries can invest on health because there's nothing else without health. And let's hope that in the future we can invest more, and also countries like Peru can invest more in health. Pienso que la apuesta de la vacuna debería ser una solución importante para la humanidad, pero personalmente, esta es una opinión muy personal, yo soy especialista en salud pública, creo que no es tan cercana la vacuna. No es tan cercana una vacuna segura y eficaz masivamente para la población mundial, o países como el Perú, que son países pobres de acceso limitado. Por lo tanto, debemos considerar que esta crisis todavía va a ser larga y el acceso a una vacuna segura y eficaz tomará tiempo. And I think vaccination is an important decision to make. Personally speaking, and this is only in my own opinion, I'm a public health specialist. I don't think that a vaccine is going to be safe and efficient for the global population, because in countries like ours, in poor countries like Peru, where we have limited access, and it is not going to be an efficient and safe vaccination for everyone. ¿Qué tenemos que hacer entonces en este escenario los países? Mejorar muchos procesos. Dentro de ello, las mejoras en la regulación de muchos países para hacer el acceso oportuno a los productos de la salud. Eso es fundamental, pero en controles adecuados de trazabilidad que permitan operar adecuadamente y hacer controles. Sin una regulación real y adecuada, tampoco es viable los inventos y lo que venga a salir a futuro. So what should we do now? We have to do a better process in the regulation, and we have to have all the access to these health products, because this is fundamental. We need those requirements in order to work well.
And without the regulation, those inventions are not viable. En ese escenario, ¿qué nos espera? No es tan claro lo que viene a futuro. Para países con ingresos bajos o medios como el Perú. A la crisis sanitaria se ha sumado en mi país una crisis económica. Si es que no hay una economía que se mueva, un sector privado que promueva un movimiento de la economía, no hay impuestos. Y entonces puede salir una ley como se acaba de publicar en el país que va a ser el 20% del Producto Bruto Interno la inversión en salud. ¿Ok? Pero si no generamos impuestos, porque no se mueve la cadena productiva, pues 20% de nada es nada. Por lo tanto, es un escenario mucho más complejo que es difícil hoy en día de predecir. Hasta hace 6 meses, tal vez a fines del año pasado, podíamos planificar en el sector y hacer un forecast y decir, a esto podemos ir. Hoy es difícil predecir en países como el Perú hacia dónde vamos, porque hay toda una situación muy compleja que supera al sector salud. Es un problema social y humanitario. So in this context, what is coming and what can we see in the future? Because for countries like Peru, even of having that sanitary crisis, we also have that economical crisis. And the private sector just said that we need to promote the economy, and they are going to use the taxes for that. But they were just saying that they're going to use 20% of those taxes. But if we don't use the taxes, then 20% of zero is still zero. And nowadays, it's really hard to predict what is going to come, because last year in the health sector, maybe 6 months ago, we could have predicted where are we going. But nowadays in Peru, there's a social and humanitarian impact also. Y entonces, en ese contexto, el escenario del sector salud venía muy bien. Hoy tiene impacto positivo y negativo, pero en el Perú, en los próximos meses y años, no está cierta esa información para hacer predictibilidad. Esperemos poder organizar mejor el país para poder crecer no solo en el sector salud, sino en todos los sectores. Y es allí donde la ayuda y el acuerdo con muchos países grandes, con una economía tan grande como la India, pueden ser muy positivas. Porque si no tenemos acceso oportuno a nuevas tecnologías como las de ustedes, que lideran muchos sectores, en la industria farmacéutica son muy importantes, en la innovación son muy importantes, y podamos acceder rápidamente, podríamos encontrar soluciones. De lo contrario, el panorama no es muy alentador. So then in this context, in the health sector, we have positive and a negative impact. In Peru, the next months, next years, it's really not certain. And let's hope that we can organize our country better, not only in the health sector, but including all the sectors. And that is why it's really important to have an agreement with different countries where their economic is better and higher, like this country as India. If we don't have access to devices like yours and high investigation and innovative devices, then we have lost it all. And the future outcome, we have to hope for that. Quiero agradecer al embajador por invitarnos, por empezar a hacer este tipo de eventos que pueden procurar alianzas para nuestros países, con algunos mayores beneficios para unos y otros, a todas las autoridades que están presentes hoy de India, del sector privado y público, y decirles que en Comsalud, en la Cámara de Comercio, tienen un gran aliado para promover
intercambio de estas tecnologías en salud. Muchas gracias. And I want to thank the ambassador for the invite. And also I want to thank all the authorities present now from India, from the sector and from the public and private sector, because this type of events are an opportunity to have an alliance with other countries like yours. And I would like to say that in Peru now we have an ally with the health sector and the Chamber of Commerce of Lima. Thank you. Muchas gracias. A continuación seguimos con la presentación de la Asociación de la Industria de Dispositivos Médicos de la India, IMET. Invitamos al señor Rajiv Nath, del Forum Coordinator del IMET. Next speaker would be Mr. Rajiv Nath, Foreign Coordinator, IMET, Association of Indian Medical Device Industry. Hello, everyone. Good evening in India and good morning to you in Peru. We are, I think, 1 hour and half hour, 90 minutes behind you. So I will try to be short because I know many of you are behind your time for dinner and stuff like that. So due apologies. Medical device industry is why we are here, and we are I think the next big story after IT and pharma. Buenos días I con was todos. told the presentation to be translated in Spanish. This is the English version. Do you also have the other version in Spanish? Buenos días con todos, mi nombre es Rajiv Nath y voy a tratar de ser conciso el día de hoy porque entiendo de que hay una diferencia de horarios de varias horas con algunas personas. Y bueno, entonces hablando sobre los dispositivos médicos, yo pienso que es la siguiente grande historia de la tecnología de información y la farmacéutica. Okay, so in IMED we are about close to about 400 members now, and we've got about 200 associate members. And we cover all the fields of medical devices, from disposables, consumables, electronics, equipment, instruments, implants, and IVD reagents. Nosotros en AIDME tenemos una lista principal de miembros de más de 350 productores ahora, con más de 200 miembros asociados. Nuestros dispositivos médicos son más que todo los productos principales, los materiales desechables, los bienes fungibles, electrónicos, equipos, implantes, diagnósticos. Thank you. Next slide, please. So even though COVID has been very bad for most countries, for the economy and for the industry and for the health, of course, for the medical devices, it has been a little bit, in some products, been like a silver lining. So they have done very well in the last 4 months. A pesar de que el COVID haya una nube oscura en este contexto, nosotros creemos que esta iniciativa ha tenido también un rayo de luz en este contexto. So in disposables, we've got many good manufacturers who are world-class and they export to many countries in the world. If you want to buy syringes or needles or electrodes or surgical gloves or medical gowns, these are the good manufacturers of disposables. On the left side, you can see the names. Bueno, para los materiales desechables, nosotros tenemos aquí los nombres, los pueden ver en la parte izquierda, de los productores de clase mundial. Trabajamos con varios países en el mundo donde pueden encontrar materiales como jeringas, materiales desechables como tal vez también batas médicas. Estos son los nombres a la izquierda. The same condition is in consumables. India is a strong exporter for consumables. Also, Peru, I can see, is also importing these consumables. Luego también tenemos estos bienes fungibles, que es la misma condición de lo que hablé anteriormente. Y también vemos que Perú es
quien también importa estos bienes fungibles. So these manufacturers make products like catheters, suture needles, orthopedic implants and assistive devices, and surgical kits. Y estos productores pueden producir agujas, implantes ortopédicos, también kits de emergencia. And in the electronic equipments, also we've got good companies who are making products like ventilators, X-ray machines, and you've got OT equipment, and you also have infusion pumps, and also you have manufacturers making baby incubators. Para los electrónicos tenemos diferentes compañías que producen, por ejemplo, ventiladores, máquinas para rayos X, diferentes equipos como por ejemplo las válvulas de infusión y también las incubadoras para los bebés. Next slide, please. So in implants, until few years back, India was mainly importing, but now India has become strong manufacturer for implants, whether orthopedic implants or stents or shunts or intraocular lens. Bueno, para los implantes quería mencionar que India antes era un importador, pero ahora se ha convertido en un productor bastante fuerte en el mercado de los ortopédicos. Hay diferentes productos ortopédicos ahí. Similarly, in diagnostics, India is also an importer, but also a strong exporter. So we have also Indian multinational companies like TransAsia Trivitron. They have organizations not only in India, but also outside of India. These are Indian large companies. Y para los diagnósticos es un escenario similar. También India importa, pero también es un productor bastante grande en las prótesis. Por ejemplo, India no solamente tiene las compañías dentro, sino también fuera, porque trabaja con compañías grandes. So whether you are looking for kits for making diagnosis for dengue or for malaria or for COVID, these are the good companies who make the kits and also the instruments. Y en caso ustedes estén en busca de kits para diagnósticos del dengue o de la malaria o del COVID, estas compañías son las que brindan estos tipos de kits de diagnóstico. And then in instruments also there are some good companies making surgical blades, surgical needles, suture needles, and endoscopes, and cautery surgical instruments. Y para los instrumentos aquí son algunas compañías, buenas compañías que son las que nos proporcionan los instrumentos quirúrgicos, como por ejemplo agujas quirúrgicas o tal vez agujas de suturación o los endoscopios, varios instrumentos quirúrgicos. Next slide, please. So already you have been told about the exports. India is doing very well in certain products. So from $1.3 billion, now we've gone up to $2.1 billion last year. Y bueno, sobre el resumen de exportación de dispositivos médicos, hemos estado con India bastante bien, en verdad. Hemos estado de anteriormente $1 millón de dólares estadounidense hasta, por ejemplo, ahora de 2.15 mil millones de dólares estadounidenses. Siguiente, por favor. So for Peru also I would recommend the consumables, the disposables, and the electronics. Y también quería recomendar que eso es debido a los bienes desechables, los electrónicos y los bienes fungibles. So to make our industry strong and robust, we have taken some good collaborative efforts with the government in the recent years.
Y para que nuestra industria pueda crecer y se mantenga más fuerte, hemos tenido una colaboración con el gobierno en años pasados. For example, the Kalam Institute of Technology was established to commercialize the R&D efforts of various scientific and engineering institutes. And the Quality Council established the Indian certification for medical devices. The Ministry of Health established the medical devices rules and regulations. Por ejemplo, hemos estado trabajando y colaborando con distintas organizaciones para obtener certificaciones y, por ejemplo, también el Ministerio de Salud nos ha dado una lista de regulaciones médicas también, las reglas para dispositivos médicos incluso. And to ensure affordable healthcare, it may not be in Peru, but it's an idea for Peru. In India, we have also price regulation for pharmaceuticals and medical devices. Y tal vez también una iniciativa de salud que no se está dando en Perú, que tal vez pueda ser una idea de una iniciativa, son las regulaciones de farmacéuticos y dispositivos médicos. So the price of the medical device cannot be increased by more than 10% a year. And in certain products like stents, there is a price cap. You cannot sell more than a particular price. Y los precios de los dispositivos médicos no pueden crecer en más de 10% por año. Por ejemplo, estas prótesis tienen un tope de precio, no pueden incrementar ese precio. So now with the support of the government, many initiatives you have been told by the earlier speakers of establishing medical devices parks. And this is making India not only self-reliant, but also major exporter. Y también como otros exponentes mencionaron, India ahora también está apostando por las zonas de tecnología médica, lo cual también ayuda al crecimiento del sector. Next slide. So this is our big achievement in the last 4 or 5 months. You can see before COVID in the sky blue, and the deep blue is after March. Este cuadro son la comparación de antes y después de COVID. En estos cuadros, por ejemplo, el celeste y el azul, que es después de marzo. So from 20 manufacturers, we have increased to more than 140 manufacturers in our association. Y desde un inicio, contando con 20 productores, hemos incrementado en nuestra organización ahora más de 140 productores. And from 8 ventilator manufacturers, we have now 17 manufacturers for ventilators. Y antes, con 8 productores de ventiladores, ahora somos 17 productores para los ventiladores. So last year, the country made only 3,300 ventilators. And this year, our capacity is increased to more than 400,000 ventilators. Y el año pasado nosotros teníamos solamente un número de 3.300 ventiladores y este año nuestra capacidad ha incrementado incluso hasta 400.000 ventiladores. Similarly, for masks, for the N95 mask, before we had only 5 manufacturers making 13 million, 138 million masks per year, but now we have 36 manufacturers making 800 million masks per year. Y lo mismo es similar con las mascarillas. Antes teníamos para las mascarillas N95 solamente 5 productores, teniendo una capacidad de 13 millones de mascarillas. Ahora contamos con 36 productores y esto incrementó a una capacidad de 800 millones de mascarillas. For surgical masks, now there are more than
80 manufacturers making 3 billion masks per year. Para las mascarillas quirúrgicas, ahora tenemos 18 productores, lo que hacen más de 3.000 millones de mascarillas al año. In the diagnostic kits, before there was no manufacturer for COVID. Now we have 8 manufacturers for COVID. Y bueno, en el diagnóstico, en el sector del diagnóstico, para los kits diagnósticos, anteriormente no contábamos con ningún productor para diagnósticos de COVID y ahora contamos con 8 productores para el COVID. And this is done only in the last 4 months by good cooperation between the government and the manufacturers and the technologists. Y esto solamente se ha hecho durante los últimos 4 meses con la ayuda del gobierno y también con los productores junto con los especialistas. So now we have a lot of spare capacity to make exports to countries like Peru and at very competitive pricing. Y por eso es que ahora tenemos una capacidad grande para trabajar con países como Perú y también contamos con una producción grande. Next slide, please. So, of course, Peru may not be looking at investments in India or as a market, but the Indian market is around $15 billion in size, and it can absorb more than $10 billion in the medical device investments. Y bueno, el mercado de tecnología médica en Perú tal vez no es una inversión tan grande como se la da en India, pero el mercado de tecnología es uno de más de 15.000 millones de dólares, con una oportunidad de inversión de más de 10.000 millones de dólares. Next slide. The important is the quality and the consistency for the patient safety. And for this, you can be assured in Peru that what you will be receiving will be coming from India, which is now regulated for medical devices separately from pharmaceuticals as engineering products. Y con relación a la calidad y la seguridad de los dispositivos médicos en Perú, ustedes tienen que estar seguros de que van a recibir los productos de India que están bajo una regulación de dispositivos médicos separada de una regulación farmacéutica. I was listening to your regulatory head talking about the regulations in Peru. So from India, there should not be any difficulty for Indian exporters to comply with the Peruvian regulatory requirements. Y anteriormente estaba escuchando a los ponentes hablar sobre las regulaciones en Perú y no va a haber ninguna dificultad para India para acceder y cumplir con estas regulaciones de exportación. The Indian manufacturers normally are specialists for precision engineering and they maintain good documentation for regulations. Normalmente los productores indios son especialistas en precisión y también en la ingeniería de los dispositivos médicos y las regulaciones. Thank you. Next slide, please. So we make in India, but we make for the world, and we are happy to make a collaboration with the people of Peru and help you to reduce your healthcare delivery cost. Y nosotros lo que hacemos en India lo hacemos para el mundo y estamos muy felices de realizar colaboraciones con personas de Perú y también ayudar a reducir los costos. So feel free to contact us if you want to find any supplier for any product. You can contact us and we will help you to find good suppliers for those products.
Y por favor, siéntanse libres de comunicarse conmigo. Si ustedes están buscando a un proveedor de los productos, pueden hablarme y comunicarse conmigo acerca de los productos. Thank you very much and wish you a good day. Muchas gracias y que todos tengan un buen día. Muchas Namaste. gracias. A continuación, continuaremos con la presentación de Shona Surgical Company, quienes fabrican instrumentos quirúrgicos oftálmicos, otros instrumentos quirúrgicos, equipos oftálmicos, a cargo del señor Hemant Shona, jefe de Global Marketing. Next speaker would be Mr. Hemant Shona, Head of Global Marketing from Shona Surgical Company. Hello. Yes, we can hear you. Okay. So hi. Good morning, everybody in Peru, and almost a good night in India. So I represent Chona Surgical Company India. I am the global head, and I will like to tell you about what we do and what we want to say in this presentation. All right. So next page, please. Buenos días a todos y buenas noches casi en India. Yo represento a la compañía quirúrgica de Chona y voy a hablarles un poco acerca de lo que representamos y lo que hacemos. So today, the topics that we will cover very quickly is who we are, what we do, why Peru, why work with us, and our vision. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los siguientes temas: quiénes somos, qué hacemos, por qué Perú, por qué trabajar con nosotros y nuestra visión. Siguiente, por favor. Sí, gracias. Who we are. So Chona Surgical Company was founded by my father, Mr. Jagdish Chandra Chona, in 1984. And we are based in the capital of India, which is New Delhi. Bueno, ahora, ¿quiénes somos? La compañía quirúrgica de Chona fue fundada por mi padre, el señor Jagdish Chandra Chona, en el año 1984 y estamos localizados en la capital de India, la cual es Nueva Delhi. Siguiente, por favor. So what do? We specialize in manufacture of ophthalmic surgical instruments and equipment to perform all type of eye surgeries, which is like cataract surgeries, retina, your laser LASIK, cornea surgeries, glaucoma surgeries, and many more. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros nos especializamos en la fabricación de instrumentos y equipos quirúrgicos oftalmológicos para realizar todo tipo de cirugías oculares, como por ejemplo de cataratas, cirugías de retina, cirugías láser o de córnea por el glaucoma y también muchas más. Siguiente, por favor. Why Peru? So in Peru, there are 620,000 people which are suffering from blindness and they need eye surgery. In Peru, there are more than 1,800 eye doctors, which means there is a big demand of ophthalmic surgical equipments and instruments to do surgeries and treat people of Peru. Y ahora, ¿por qué Perú? En Perú hay más de 620,000 peruanos que sufren de ceguera y necesitan cirugía ocular. En Perú hay más de 1,800 oftalmólogos. Es por ello que hay una gran demanda de instrumentos y equipos quirúrgicos oftálmicos
para poder ayudar a tratar a estas personas. Siguiente. Gracias. ¿Por qué trabajo con nosotros? Why should you work with us? So number one, we are global leaders with over 35 years of experience in ophthalmology. We already have an existing demand of our products in your country. All of our products are handcrafted with precision and excellence. And the research and development for latest innovation of products in eye surgeries. That's what we do. Y bueno, ¿por qué trabajar con nosotros? Somos un líder mundial con más de 35 años de experiencia en oftalmología. Tenemos ya una demanda existente de nuestros productos en Perú. Todos estos productos están elaborados artesanalmente con precisión y excelencia. Y también nuestra investigación y desarrollo para la última innovación de productos en cirugía ocular. Eso es lo que hacemos. Siguiente, por favor. What is our vision? Our vision is to give better eye care for everyone. So we provide high quality surgical instruments and equipment with competitive pricing for the doctors, which makes affordable surgery for patients all around the world. ¿Y cuál es nuestra visión? Nuestra visión es brindar el mejor cuidado de los ojos para todos, proporcionando instrumentos y equipos quirúrgicos de alta calidad con precios competitivos para los médicos, haciendo también cirugías asequibles para pacientes de todo el mundo. Siguiente, por favor. And finally, as Mr. Bill Maris says, healthcare is becoming a part of information technology. Y por último, como mencionaron anteriormente, el cuidado de la salud está volviéndose parte de la tecnología de la información. Siguiente, por favor. My apologies for not being able to provide my email ID over here, but you can contact us on our website, which is chonasurgical.com. And I would want to thank you for all of your time. Every people in Peru, have a good morning, have a great day ahead. And all the people in India, I wish you a very good night. Gracias. Adiós. Y mis disculpas por no haber incluido mi correo electrónico en esta presentación, pero pueden buscarnos por nuestra página web. Nuestro sitio web es chonasurgical.com y agradecerles a todos por su tiempo y que tengan un buen día aquí en Perú y para India unas buenas noches. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de continuar con el programa y la siguiente presentación, quisiera anunciar a toda la audiencia que si tienen alguna consulta, la pueden hacer a través del chat, detallando su consulta y escribiendo el nombre del expositor al cual quisieran hacerle la pregunta. Las respuestas también serán por el chat y de esta manera podemos avanzar con las preguntas y respuestas. Para continuar con el programa, seguiremos con la presentación del gerente de negocios internacionales de Panicia Medical Technologies, fabricantes de radioterapia y productos de radiología, señora Pallavi, gerente de negocios internacionales. The next speaker would be Ms. Pallavi,
International Business Manager from Panicia Medical Technologies Private Limited. Thank you very much. I am Pallavi from Panicia Medical Technologies. Firstly, I would like to thank Indian High Commission, that is the Indian Embassy in Peru, and the EEPC for giving us an opportunity to provide us an opportunity to tell about our product line and about our organization to the Peruvian companies who can collaborate with us. Muchas gracias y primero quería agradecer a la Comisión India, que sería en este caso la Embajada de India, y al Consejo de Promoción de Exportaciones de Ingeniería de India por la oportunidad que nos brinda por hablar de nuestros productos a los peruanos en esta oportunidad. We are the manufacturers of radiology and radiotherapy equipments for the treatment of cancer. We are one among the only 5 manufacturers across the globe who are manufacturing a product line in the treatment of cancer. Nosotros somos productores en la radiología y el tratamiento oncológico para el cáncer. Nosotros brindamos ayuda en el tratamiento del cáncer y en los productos, además de las necesidades médicas del cuidado del cáncer de cada paciente. Next slide, please. Siguiente, por favor. Our company was started with the vision to develop a modern, high-quality, reliable, and affordable medical equipment in healthcare domain, which can help the healthcare professionals to treat cancer patients better. Nuestra compañía empezó con la misión de desarrollar equipos médicos modernos de alta calidad, fiables y asequibles en el ámbito del cuidado de la salud, lo que ayuda a brindar a los profesionales del cuidado de la salud productos y soluciones innovadoras para ayudar a tratar a los pacientes de una mejor forma. We are committed to innovate new technologies and develop state-of-the-art products, having an expertise in manufacturing of medical equipments with multi-domain knowledge. Nosotros estamos comprometidos a innovar nuevas tecnologías y desarrollar productos de vanguardia, brindando una mejora continua y desarrollando y fabricando productos médicos con conocimientos de dominios múltiples. Necesito una pata. The research and development activities are the core of our strength in Panicia, ranging from manufacturing to the quality assurance and global collaborations with service and support is all provided under one umbrella in Panicia Medical Technologies. Sobre nuestras fortalezas, primero tenemos con una investigación y desarrollo, las cuales aseguran una buena fabricación, un seguro de calidad, una colaboración global, servicio y soporte y también la mano de obra calificada, lo cual está todo en colaboración brindado por la compañía de Panicia. Next slide, please. The research and development activities at Panicia has a very strong expertise in design, robotics, imaging technologies, software developments, and high-power electronics, which is a niche to a company like ours. Nosotros tenemos una gran existencia en el sector de robóticas, de tecnologías de imagen, de desarrollo de software y electrónicos, que es algo bastante grande para nosotros en una compañía como la nuestra. Next slide, please. We have a manufacturing facility which is one of its kind with the first radiation therapy testing facility in Bangalore. Nosotros contamos con plantas de fabricación, que es la que están observando, es la primera planta de radiación y esta es la primera en Bangladesh. Next slide, please.
This is a gist of the patents that we have for the technologies that is developed in-house. Esta es una pequeña vista de las patentes que nosotros desarrollamos en nuestra compañía. Next slide, please. We have collaborated with premier institutes such as Department of Atomic Energy and top reputed hospitals and universities in developing the advanced solution for the treatment of cancer. Nuestras colaboraciones son con diversas instituciones de prestigio nacional e internacional para desarrollar tecnología avanzada junto con universidades y hospitales para el tratamiento contra el cáncer. Next slide, please. We follow the best industry standards and comply to the international protocols such as ISO, CE, and IEC protocols along with MDSAP. Y nuestras certificaciones, nuestra empresa está centrada en la tecnología y nosotros estamos bajo todos los protocolos como el ISO del 270 y también de SET. Next slide, please. The next 4 slides will talk about our products that we offer to the radiotherapy community. For the benefit of time, let us skip, and the copy of the same is available, will be made available to the attendees by the organizers. Las siguientes 4 diapositivas son diapositivas acerca y para la comunidad de radioterapia. Son sobre productos y por que estamos cortos de tiempo, de todas maneras esta información va a estar en las diapositivas que se les va a brindar. Skip. Next slide, please. Next. Next. Next slide. Siguiente, por favor. Next. We have a strong support and service team spread across India and many other countries, which focuses primarily on delivering the optimum treatment facilities and utilization of our products. Tenemos un servicio construido en base de experiencia. Nosotros tenemos los servicios en India y también fuera de India en otros países que brindamos un tratamiento óptimo junto con los productos y aprobaciones necesarias. Next slide. We also provide a comprehensive training to the doctors, medical physicists, and the technician to deliver precise and accurate treatments to the patients on our machine. Nosotros también brindamos diferentes tipos de entrenamiento a los doctores, a los médicos y también a los técnicos para que tengan un tratamiento adecuado y preciso a los pacientes. Next slide. Panicia has partnered with Ministry of External Affairs and Department of Atomic Energy to provide the solutions to reach the unreachable areas and the needy countries. Panicia se ha asociado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Departamento de Energía Atómica para poder llegar a distintos países y también a distintas comunidades. Our solutions have been proudly donated to many countries in need by our Honorable Prime Minister to countries such as Mongolia, Kenya, Tanzania, Kyrgyzstan, and many other countries. Y por medio de esta ayuda y de parte de los gobiernos, nuestros productos han podido ser donados a países necesitados, como por ejemplo Mongolia, Kenia, Tanzania, Kirguistán, Madagascar y entre otros países. Next slide, please. So we have around 100 machines treating in different countries and many hospitals in India.
which is enabling effective and affordable treatment to needy cancer patients. Nosotros tenemos una base de clientes y brindamos servicios a más de 2 millones de pacientes con diferentes tipos de tratamientos para cada uno de los pacientes y que tengan acceso a la radioterapia. Next slide, please. These are the few images of our machines that is treating the cancer patients across the world. Estas son algunas de las imágenes de nuestros equipos que tratan a los pacientes de cáncer dentro de todo el mundo. Next slide, please. More than 2 million patients have been treated on our machines. On everyday basis, more than 100 patients are treated on each of our machine, providing a best cancer treatment for the patients. Más de 2 millones de pacientes son tratados con soluciones de radioterapia de vanguardia y todos estos pacientes podemos garantizarles un acceso al tratamiento con radioterapia. Next slide, please. As an organization, we also consider and strongly believe in considering the environment to be safe and green. To do so, we have inculcated many initiatives in our manufacturing facility. Y nosotros como una compañía también somos conscientes y creemos que debemos brindar servicios y también en un ambiente seguro y verde, ecológico. Por eso tenemos varias iniciativas dentro de nuestra compañía. Next slide, please. At core, our organization strongly believes in delivering the cancer solution to the needy countries. La base de nuestra compañía es tratar de brindar las soluciones de cáncer a distintos países. Our organization is one among the top manufacturers for the cancer care equipment. So we believe that the Peru government would be very much interested in procuring these machines for the cancer patients in the country. Y nuestra organización es una de las más grandes productoras para el tratamiento y el cuidado de cáncer junto con los equipos. Es por ello que creemos que el gobierno de Perú podría estar interesado en trabajar con nuestra compañía. Next slide, please. I would like to thank each attendees for patiently listening to our presentation, and the contact details are available on our website. Kindly log in to panaciamedical.com. Y quiero agradecer ahora a todos los participantes que han estado escuchando atentos y pacientemente, y nuestros contactos, nuestra información de contacto va a estar también incluida en nuestra página web, la cual es panaciamedical.com. Thank you. Gracias. Muchas gracias. A continuación, y ya para dar por terminado el evento, invito para dar las palabras de agradecimiento al señor Aman Shada, expresidente y presidente del Comité de Comercio con América Latina, Consejo de Promoción de Exportaciones de Ingeniería de la India, EEPC India. Now we have words of thanks by Mr. Aman Shada. Mr. Aman Chadda is not well, so in his place, I will give the vote of thanks. My name is Suranjan Gupta. I am the Executive Director of EEPC. Excellency, Joint Secretary Shri Suresh Kumar and Mr. Navdeep Dhunwa, Chairman EEPC Shri Mahesh Desai, panelists and presenters from Peru and India, let me thank the Embassy of India for giving us this opportunity to have a bilateral dialogue, and also the Department of Commerce and Department of Pharmaceuticals for all the support
all the participants and the presenters for the extremely fruitful and informative session on medical devices, the opportunities, capabilities on the both sides. On behalf of EPC, let me reiterate our commitment to enhance this relationship between our two countries. In fact, EPC has had a long-standing relationship with Peru. In fact, we did 2 indies in Peru, in last one in 2016, where I too was also present. And I'm really glad that the PTA is finally moving forward, and also the fact that the MRA, an equivalence of standards in not only medical devices but also in other segments is beginning to happen. That is largely because of the kind of quality control systems that the different departments of the government is building. May I also take this opportunity, since the Excellency is here and Bolivia is also under his charge, we have been trying to enter the Bolivian market also with regard to medical devices. In fact, in July last year, there was an opportunity on hospital equipments, which was routed through the Ministry of External Affairs, and we would like if Bolivia too is also, looked at, as there is huge potential there. And finally, project exports. The oxygen plant is a good idea, and we will be working with Exim Bank and ECDC to look at lines of credit and guarantee standards, lowering of premium rates, and so on. So, with these words, may I thank all the participants and all our support, my colleagues as well, and a very good morning again to all those in the Peruvian side, and a good night to people in India. In fact, within an hour or so, it will be a very early good morning in India as well. Thank you. Bueno, quería mencionar que lamentablemente el señor no va a encontrarse el día de hoy, entonces yo voy a hablar en lugar de él. Yo soy Soren Guk y soy el director ejecutivo del Consejo de Promoción de Exportaciones de Ingeniería de la India, y estoy representando ahora. También quisiera agradecer a todas las excelencias el día de hoy, a la Embajada de India, a los presidentes que están participando y a todos los representantes de Perú y la India, darles y agradecerles a la Embajada también por darnos esta oportunidad, al Departamento de Comercio y Farmacéuticas por todo su apoyo, y agradecer a todos los participantes de ambos lados por su paciencia también. Nuestro comité tiene una relación y nuestro compromiso es mantener esta relación con ambos países. Este Consejo de Promoción de Exportaciones, su última relación con este país fue en el 2016 y yo estaba incluso ahí. Y ahora estoy muy feliz de que sigamos adelante con todos los estándares y cumpliendo con los dispositivos médicos en todos los sectores, no solo en el de salud, bajo un sistema muy controlado. Nuevamente también agradecer a la excelencia en Bolivia. Estamos ahora tratando de ingresar al mercado en Bolivia de los dispositivos médicos. Sé de que el año pasado, en julio, hubo la oportunidad de comunicarnos con el Departamento de Relaciones Exteriores y nos comentaron de que había un potencial muy grande. Y solamente ahora mencionar nuevamente, agradecer a todos los participantes y a mis colegas, desearles un gran día y un bonito día ahora en Perú, y una buena noche a los participantes en India, que ahora pronto van a llegar y va a ser un buen día también. Muchas gracias. Damas y caballeros, hemos dado por concluido este webinar acerca de oportunidades de negocio en el sector salud, dispositivos médicos entre Perú e India. A nombre de la Cámara de Comercio de Lima, la Embajada de India en Perú, les damos gracias por su participación y será hasta otra nueva oportunidad.
Muchas gracias.